হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, আসছি ভাই। কি অবস্থা? এটা কি হয়েছে? ওয়েট ভাই, একটু দাঁড়ান। জি ভাই, আমারও ভালো অবস্থা ভাই। কেমন আছেন? আরে ভাই, ভালো আছি ভাই। আপনার কি অবস্থা? ভালো আছি। রাব্বি ভাই, কি অবস্থা ভাই? ওয়েট আ সেকেন্ড, একটু দাঁড়ান ভাই। ভালো নাই কেন ভাই? কি হয়েছে ভাই? ভালো নাই কেন? ভালো থাকবেন না কেন ভাই? ভালো না থাকলেই তো সমস্যা। ভালো থাকবেন মিয়া। ভালো থাইকাও লাভ নাই, না থাইকাও লাভ নাই, তাই ভালো থাকতে হবে। থাইকাও লাভ নাই ভাই। কি অবস্থা রে? হুম 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 হুম। শিমুল ভাই নাই? আরে শিমুল ভাই, সবাই শিমুলের খুঁজুন কেন? শিমুল ভাই সবার একটু পরেই। শিমুল ভাই মানে একটু কাজে আস ভাই। 1 vs 1, ওই যে আইসা ভার্স। শিমুল ভাই খুঁজে যাওয়া। শিমুল ভাই তো পুরা ফেমাস। নো, আইসা ভার্স শিমুল ভাই। 1 vs 1, আরে ভাই খেলবো ভাই এখনই। 1 vs 1 মাত্র আসলাম, দাঁড়ান ভাই একটু। ও এত তাড়াতাড়ি 1 vs 1 খেলবো নাকি ভাই? আগে একটু ডিভিশন খেলানি আজকে আমার। ভাই তুমি না, আমি কি ছিলাম শুধু বলে কমেন্ট করছি না। আরে আর একটা কাহিনী হয়ে গেছে। আমি আগের ম্যানেজারে শিফট হয়ে গেছি ভাই। আমি ক্রাইফ নিয়ে খেলবো না। আগের ম্যানেজারে ডিভিশন লাগে দিতেস ভাই। আমি আমার ক্রাইফে সরাই দিছি আবার। হুদাই ভাই ম্যানেজার নিয়ে বুঝছি খেলা হইব না। ফালতু থার্ড ক্লাস ম্যানেজার ভাই একটা বলে। এইটা ঠিক আছে ভাই, এটা দেওয়া হয় অ্যাটলিস্ট ভাই। এটা ওটার থেকে বেটার আমার জন্য। ওটা ওইটার থেকে এটা বেটার খেলতে পারি। দেখা যাক। ডিভিশন লেগ দিতেছে আসলে। আসলে ডিভিশনে লেগ দিতেছে। ফ্রেন্ডলি খেলেন কি বলো মিয়া? ডিভিশন কখন থেকে লেগ দিতেছে? খেলছিলাম তো আমি একটা সকালে নাকি কখন খেললাম, সন্ধ্যার দিকে একটা ম্যাচ খেলছিলাম ডিভিশনে। কই, আমার তো কোনো লেগ দিল না। তোমাদের কখন থেকে লেগ দিতেছে? ভাই লেগ দেয় আসলে, সবারই লেগ দিতেছে। কি বলো?
দিতেছে বেশ অনেকক্ষণ ধরেই। হুম 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 বেশ অনেকক্ষণ ধরেই। কেমন একটা একটা খেলা দেখি, মাইনাস খাও না তো বরাবর। তোমাদেরই লেগ দিতেছে, আমার দিব না। এখন দেখলাম মাইনাস খেয়ে যাবো, এরকম হতে পারে। ভাই আসেন ফ্রেন্ডলি খেলি। হ্যাঁ ফ্রেন্ডলি খেলবো তো, ফ্রেন্ডলি খেলবো এখনই। ধরো একটু ডিভিশন খেলানি। ভাই একটু লাইক দিয়ে দাও সবাই। লাইক দাও না কেন তোমরা? কি খারাপ লাইক না দিয়া কমেন্ট করতেছো? লাইক দাও, লাইক লাইক। ব্যাগ দেন নাহলে বাস খাবেন। কে কখন থেকে লাইক দিতেছে বলো তো? আমি তো সন্ধ্যায় খেলছিলাম একটা, লাইক দিল না যে। এই চাপা সারো নাকি দেখি। দেখা যাক। অপরেন্ট তো পড়ে গেল। চাপা, চাপাতে কাজ হলো না, ঢুকে গেল। কি চাপা ভাই, আল্লাহ। তুমি এমনি বাস খাইছো মেয়ে আমার ম্যানেজার কিনা। আর কত চাপা সারবা ভাই, মাফ চাই ভাই। চাপা বেশি ছাড়তাছ ইদানিং তোমরা। আরে কই গেলাম, সব তো ঠিকই আছে। সাবডিভিশন চেঞ্জ টপ করছে কে না কান্তে। ইনস্ট্রাকশন কি চেঞ্জ করছে না? হ্যাঁ ঠিকই আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখা যাক। ম্যানেজার খারাপ, অ্যাটাকিং এর জন্য সেরা। ম্যানেজার ভাই অ্যাটাকিং সেরা ঠিক আছে, বাট ওইটা দিয়ে আমি ডিফেন্স করতে পারি না। অন্যদেরটা জানি না, আমি তো পারি না ডিফেন্স ওটা দিয়ে করতে। আমার জন্য ওই ইটা পারফেক্ট না। ম্যানেজারই ঠিক আছে আমার জন্য। The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. ভাই বাইসাইকেল মারছিল আল্লাহ। Oh, he's been caught napping. গোল কি রে ভাই, আবার সেভ দিয়ে দিছে। ভাই আমার লাগ জীবন আর পারবো না। Their confidence here. You can feel it. Oh, he's going to be disappointed with that. নাইস। And it's Messi. And here's Mbappe. কি রে কই মেরে দিলাম আল্লাহ ভাই, জয়স্টিকটা In Paul's goals, we have a player who can জয়স্টিকটা pull the বেঁকে গেছিল। strings in midfield. One of England's best ever. অপোনেন্টের কাছে বলে আবার থিরাম আছে ভাই। Appreciated by those he plays with. Yeah, simply a master of passing, Peter. His ability to know what's going on around him at any given time makes him such a clever and hugely capable danger in this team. টেকল কই দিলাম এটা। Now it's Beckham. ক্লিয়ার ভাই, ক্লিয়ার, নাইস। Defending. Bellingham. Yeah, they were looking for a counter-attack. Christian tries a shot. ভাই কি ছিল? That is decidedly lacking. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Marquinhos clears it away. Barcelona have the chance to go the other way. Now this could be a chance. No change to the score, 0-0 it remains. আরে থিরাম রে। Bounce of passing here, really easy on the eye. Oh, he had to make that. আপনার এই ম্যানেজার আপনার ডিফেন্স 100-তে 0। with the clearance. এই ম্যানেজার দিয়ে ডিফেন্স করতেছি ভাই। ওই ম্যানেজার
থাকলে Well, he got rid because এতক্ষণে he was under গোল খেয়ে pressure. যেতাম দুইটা। Bellingham. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Barcelona have got it back and they'll have another go. আরে And অফসাইড the বলে। assistant referee has his flag raised for offside. কি ব্যাপার? আরে কি ব্যাপার? Oh, he's felt that, hasn't he? There's no such thing as a bad time to score, but this was নতুন ব্যাপার surely a আছে, good নতুন time. ফরমেশন Beckham প্লাস cuts a নতুন frustrated ম্যানেজার। figure right now. He just cannot get আমি away. রাইফেল চেঞ্জ করে He দিছি needs a ভাই, minder, যা and one কিনেছো of his ভাই teammates should be থাক picking up ভাই, on that, দরকার and নেই quickly. ওটা। And here's Neymar. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Mbappe. গোল Real chance. আল্লাহ ভাই, তিনটা সেভ দিছে। Bellingham. They've got to be quick moving this হইতাছে রে কি forward. এগুলা? And we hit half-time. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, তিনটা but সেভ দিয়ে neither দিছে have been বললে। able to penetrate. তিনটা And so শট we reach ছিল the মারছি, break. তিনটাই টার্গেট The ছিল, game remains একটাও গোল হয় নাই। goals. লাক কি পরিমাণ What do you think খারাপ we're up হইলে to after 45 এরকম হয়? minutes? Barcelona may probably be feeling a little aggrieved about not capitalising on such a bright start. Their mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full and it should spur them on. ভাই পাস পাস So we are still where we গোল were. ভাই, আরেকটা সেভ ভাই, চারটা। Oh no, he's got that wrong. And the shot! পাঁচটা বলে, পাঁচটা সেভ ভাই, পাঁচটাই শর্ট অন টার্গেট ছিল। And the keeper has এইগুলাকে ভাই আমি This is why he's so 4 highly নাম্বার regarded. শটটা তো পুরো ইম্পসিবল ছিল ভাই Fantastic. সেভ করার ভাই, এটা কি সেভ দিল? মারলাম কই আমি এটা আবার ভাই, হাইপার হয়ে গেছে। আজকে তো ভাই তোমার লগে থাকতে পারবো না, ফজরের টাইমে আসমু। আজকে রিয়াল মাদ্রিদের খেলা, ও আজকে জুভেন্টাস আর রিয়াল মাদ্রিদের খেলা। Now ভাই it's ভাই Neymar. আল্লাহ He rises. ভাই, এর ভারে লাগার মানে কি ভাই? Try. না ভাই, আমার লাকের এমন অবস্থা কেন ভাই? Just denied by a lick of paint. We're talking centimetres. Oh, nicely intercepted. ভাই এটা যদি গোল না হয়েছে, Mbappe. এটা শর্ট মারলাম কোন জায়গায়? এটা আম্মা Save from the keeper. I think he's done great. কয়টা মিস গেছে? মিস যায় নাই ভাই, আমি সবাই পারফেক্ট মারলাম, তারপরও ভাই গোল ঢুকে না। He's in plenty of space here. ভাই খেলবেন? হ্যাঁ ভাই খেলবো তো ভাই, কারণ ভাই আমার লাকের এই অবস্থা কেন ভাই? Corner number 2 then. Cleared away. And the shot! It's run loose. Who's আমার gonna গোলকির get বাচ্চা there? ভাই, That's another এটার shot. মানে কি? And he's found the net. হুদাই ভাই, আমি মানি না ভাই, আমি এতগুলা শট নিলাম, আমার প্রথম শটেই ভাই এই অবস্থা বলে। Well, that's not the best attempt by the keeper in each of the স্ক্রিপ্ট goals ভাই, twice, has it? কোন আমি শয়তান? Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be হুদাই ভাই, আমার fascinating now to কয়টা see শট what মারছি kind of ভাই, আমি reaction আমারটা ঢুকে না কেন? Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And that could set him on his way. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Ah, quality deserted them. Oh, he's been caught on it here. He's onside. ভাই His way. পাঁচটাও ছুটও ঢুকে না, পাসও হইব না। And here's Messi. Bellingham. ধ্যাৎ, Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That ধাক্কা could well দিছে have বলে, been. আল্লাহ। Back in possession and ready to go again. And here's Neymar. And that's a superb pass. And he's there to belt it away. Now it's Bellingham. Nunez! আল্লাহ, এটা এটা মানে কি? আমার গোলকিপার গাজা খাইছে ভাই,
ওর গোল কি সেভ দেয় আর আমার গোল কে সব সেভ দিতে পারে না আমি Transition with bite. They won it back. আমি করতে আর গোল কি খেলাইতেছি না এই ম্যাচ শট ডিয়াগো কস্টারে গোল কি খেলাবো So the manager could make a ও change. কয়টা শট মারছে ভাই আর আমি কয়টা শট মারছি এরকম এইগুলোর মানে কি Very nicely, thank you. ও দেয় That's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see এই যে পেনাল দি যা after that. শয়তান ভাই হুদাই ভাই আমি তুমি খেলা দেখছো না আপাতত চাপাসারও গেলি গা A chance from the spot. এ সব অ্যাটাক দিয়ে আমি এখন যদি এই গোলও ফিরে দেয় ভাই ও যাক ভাই হুদাই একদম বলিস মানি না আমি আজব Well, I'm not sure what body language. আমার 7টা না 8টা শর্টের টার্গেট ভাই It didn't work. ওর গোল কোন কি উঠবি ভাই Give themselves a chance. গোল কি নামাইছে নাকি অন্য কিছু Finish. আচ্ছা আমার একটা জিনিস বুঝাও ভাই করতো এইটা কেমনে সেভ দেয় না এইটা কেমনে সেভ দেয় না ভাই আর ওর গোলকিপার কি সেভ দেয় Why take extra touches? এটা পুরো টাকা দিছে আই গেমরে হুদাই Extra 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see them more. একটা লিমিট থাকে ভাই কি করে Nice interception. His positioning was spot on. And he welcomes it in. মাইনাস তো দিলই খাওয়ায় হুদাই আবিরা And that's that. দেখো কয়টা শর্ট অন টার্গেট আবার দেখো খালি Operation work rate. আর নয়টা শট নিছে 8টা নাকি শর্ট অন টার্গেট ভাই আর একটা তো বারেই লাগলো Sadly, not today. মানি না আমি মানি না End of the game. Reflections. Well, you can আমার never সাকসেসফুল predict পাসও the আর ঠিক আছে results বেশি of আল্লাহ games, as your usual আর ওর indicators গোলকিপারের of সেভ form নাকি become 5টা pretty irrelevant. It's a tough one to take, but these players. আমি এখন ওয়ান ব্যাট খেলবো না আমি এই ডিভিশনে আজকে আমি কম দেবো এই ডিভিশনে 15 মাইনাস মাদ্রাসার কাছে ভাই সারা জীবন মাদ্রিদ নিয়ে খেললাম আজকে বার্সেলোনা খেললাম দেখে এই অবস্থা হলো নাকি ভাই আমি মাদ্রিদ নিয়ে নি ভাই বার্সেলোনা ভাই না কি রে ভাই এখন আর চেঞ্জ করা যাবে না বলে ও নাইস কই গেল ওই দিকে চেঞ্জ করে বার্সেলোনা নেওয়া যাবে না বুঝছি বার্সেলোনা হুদাই নেমো আমি পিএইচজি এবার পিএইচজি কই আরে লিগ 1 ভাই একটু পরে ভাই এখন না ভাই কয়েকটা ডিভিশন খেললানি ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলা স্টার্ট করলে ভাই আর কেউ খেলতেই দিব না এই সারাদিন মিষ্টি দিছে ভাই 1v1 ভাই খেলবো ভাই আগে ডিভিশন খেলানি ভাই পরে ফ্রেন্ড ম্যাচ স্টার্ট করলে আর খেলতে দিব না ডিভিশন কেউই এইবার সেও হারবেন এইবার দেখাই দিস হুদাই ভাই আগের বারের মতো কাহিনী এলে ভাই আমি পুরা ভালো খেলছি হুদাই চাপা সেরো না ম্যাচ দেখছো মিয়া মজা নিও না আমি বল ছিল পুরা আমার কাছেই পুরাটা ম্যাচ হুদাই ও চামে কয়েকবার নিয়ে গোল দিস এইবার জিতবো না ড্র হইব ভাই আইসা পড়ছি আরে ভাই ধন্যবাদ ভাই কাহিনী হইতেছে দেখতেছো না ভাই আল্লাহ আগের ম্যাচে যা কাহিনী হয়েছে ফালতু ডোরো ভাই খেলে কি লাভ তো যে হয়ে দিচ্ছে ভাই এটা হুদাই ভাই তুমি আগের ম্যাচ যে পুরাটা দেখছো না হুদাই দেখছো না ওর থেকে বেশি শর্ট অন টার্গেট ছিল আমার ও এই সাকসেসফুল পাস ছিল আমার হুদাই ভাই ও লাখের জন্য বাইচে গেছে ভাই উইটা অ্যাটাকটা আমি দিছি ভাই অ্যাটাক আমি দিছি উইটা দেখে লাভ নাই ফুল লো বল আবার হুদাই জামা ছাড়ে না ম্যাচ দেখছো না নাটক করো কেন এটা কি ফরমেশন ভাই খাইছে ডিএম মালদিনিও আছে বলে রদ্রিগারের নামাও না ডিস্ট্রয়ার তো একটা আছে ভাই এর জন্য নামাইলাম না এবার তো মনে হচ্ছে খালি অ্যাটাকের উপর অ্যাটাক খামো পুরা কতগুলো আর নামায় রাখছে অ্যাটাকে
সিএফ দুইটা এসএসও নামে রাখছে, আবার মেসির উপরে দিয়ে রাখছে এমএফ দুইটা পজিশন নিয়ে। আরে হ্যাঁ, এটা তো জানি আমি ভাই, আমার সাথে খেলে নাই তাই এখন আবার খাবে। আরে কি আরে বসু ভাই, কি অবস্থা ভাই? ভালো নাই ভাই, আগের ম্যাচে যা কাহিনী তারপর পজিশনে ভাই বা এটা ডিফেন্সটা এমনি লো আসলে। হ্যাঁ এটা তো আমি জানি, আমার ডিফেন্স অপোনেন্ট বোর্ড তাও জিতে যাবে। শিবুল ভাই তুমি কথা কয় না ভাই, ভণ্ড। So the wait is over. We can finally get going. ভাই একটু যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দিন ভাই। Unmissable game. Hugely anticipated. আল্লাহ বলে কুইক কাউন্টার, আগের ম্যাচে খেয়েছিল। আরে ভাই আগের ম্যাচে ভাই আমার সাকসেসফুল বাস বেশি ভাই, আমার অ্যাটাক বেশি, আমার শট অন টার্গেট বেশি ভাই, তাও গোল হয় নাই। আমার 8টা শট অন টার্গেট ছিল হুদাই ভাই। হ্যাঁ শিমুল ভাই তোমার ই আইডি কই, জেরিন আইডি কই, ওইটা দিয়ে আসো। ডিডি শিমুল ভাই আজকে ভাই অন্য অন্য আইডি দিয়ে আইসো ভাই, আজকে সাদি আইডি দিয়ে আইসো। Driving forward, looking for the run. Bellingham. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Who do you think this turns on? কি রে ভাই, আল্লাহ আমি শুটে বলে টিপ লাগিয়ে দিছি বলে। Ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level পাশে keeper. টিপ দিলে ভাই Great পুরা shot stopping, but also a very cool head and a good organizer. What's more, he's very happy to play. হাসতেছ কেন তোমরা ওটা হুদাই? Mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. আরে অপোনেন্টের কি সমস্যা ভাই, এক্সিট দিয়ে দে না খেললে অল প্লাসটা পাইবি। To Çalhanoğlu. To Ligt. Kept his eye Nice. on it, and he's there. And here's Messi. Looks a good ball through. কি রে ভাই ফাউল দিল না? এই যে ফাউল, ইয়েস, কিন্তু কোন জায়গায় দিস? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Neymar Allah. in charge of the dead ball. ফাউল। A real opportunity here from a ওই যে আইসা পড়ছে, potential. আইসা পড়ছে ভাই। আমি It's loose, and there's a race for the ball. Oh, now here's an interesting গোল match. And কি শুট মারলো এটা? that কি is ও ভাই ভালো decidedly নেই। lacking. আরে রায়ান ভাই কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? আমি ভালো নাই ভাই। That should Allah, tee up Allah. nicely for his next attempt at least. It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught. ভাই And one more. আল্লাহ ভাই Well, the keeper seemed to go into study mode then. কি ছিল এটা? Read it beautifully. De Ligt gets across. না ভাই আজকে বুঝছি ভাই লাগ ভাই, এটার মানে কি প্রত্যেক ম্যাচে এরকম হইতাছে, প্রত্যেক ম্যাচে। Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ও ভাই আজকে আবার পেছে আবার সাথ দিতেছে Well, না it's a কেন? nice idea, but the execution was lacking. And he cuts out the supply. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse আজকে and লাগছে slipped into tunnel আরে এই যে ভাই তুমি vision. বুঝছো ব্যাপারটা ভাই, Good options around. বিশ্বাস করো না এই যে ভণ্ডগুলো শিমুল ভাই সামি ভাইয়েরা বিশ্বাস করো না। Now it's Messi. And there's green grass ahead of him. হুদাই Deftly away. That's the throw. আপনি খেলবে না ততক্ষণ মারা খাবেন। Mbappe. Rodri. And they're quick Nice. to get it back. নাইস নাইস He is through here. ভাই এটা যদি গোল না হইছে, আল্লাহ ভাই ও হেড কই মারছে, একটা হেড দে নরমাল। With himself. Paris Saint-Germain certainly look a very capable মানে counter-attacking ভাই team. এই নরমাল একটা হেড হয় না? Quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Oh, they এই দেখ ভাই আমার মানে বলটা ভিতরেই ঢুকে যাইতি, এমনি বলটা পায়েও ধরতি ভাই, Get a throw in. মাইরা দিছে কই। I'm not
sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. নেইমার তুই পারবি ভাই, তুই পারবি। He's had it! আল্লাহ, Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't সবাই ask for অ্যাটাকের much ওপর more than অ্যাটাক that. দিতেছি ভাই, তাও ভালো ভালো অ্যাটাক দিতেছি, তারপর বলে এমন হয়। In the game for either side, actually. Pumas have the chance to go the other way. Nicked it back. আরে Bellingham. শুটটা মারতে দিল না, দুইটা। Are very audible. And he's been shifted off it. Zakaria. That's কি just হইতাছে এই plain জায়গায় and এইগুলা? simple. There's the whistle for half-time. দেখো Well, perhaps not. 7টা শট নিয়ে নিছি আমি, A game which has been 7টা শট বলে, দুইটা টার্গেট ছিল, দুইটা কেউ না টার্গেটে থাকে ভাই। walk off unscathed. ওই যে হেড মারছে ওইগুলা কাউন্ট করে না। 0-0 at the break. And we are up to the break. Paris Saint-Germain really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, অপোনেন্ট তো বলই পাইতাছে না, সবটা আমার কাছে provided ভাই। they can keep producing good spells. তারপরও নাকি It's been a half with একটা গোল significantly more positives than negatives, I feel. Interesting half, just missing goals. So don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. 0-0. And we are already promptly back underway. Paris Saint-Germain বুঝছি ভাই, তোমরা সবাই মিলা বদুয়া relatively দিতেছো good তো, about themselves, so I don't think the manager এর has জন্য seen anything to change in his ডিভিশন half-time খেলতে team. মানা করছে শর্ট মিলা, এই Well অবস্থা played, well সবার। sorted out. ভাই কেউ The list. বদুয়া তো দিও না, Paris দুয়ারা দিল। Saint-Germain finding their passes. De Ligt kept aware, and it is reclaimed easily. Looks to go up and over, and he gets rid in a hurry. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Well played. That has knocked out the মা danger. নেইমারের মাথায় লেগে বলে এগুলো মিষ্টি হয়। Well into the second half, and still there's nothing between them. Now it's Mbappe. Well, he got rid because he was under pressure. Scholes. Looking tidy in possession here. Good read, needed to be. A reprieve, albeit perhaps momentary. নাইস, Now it's Neymar. কি রে Had it পাস, nicked away. And he thumps it clear. Pass. Neymar. Closing in on the last quarter of an hour. গায়ে কাম Oh, that's fabulous. যা বাক। Bellingham. Now it's De Bruyne. Messi. Oh, he's going for goal. আল্লাহ ভাই কয়টা সেভ দিব? Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Mbappe. Paris Saint-Germain needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now it's Mbappe. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Expertly cut out, really nicely done. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Now it's Mbappe. গোল, আল্লাহ And the whistle লাস্টটাও সেভ দিয়ে গেছে ভাই, আর গোলকিপার লাস্টের শটটাও সেভ দিয়ে গেছে। 0-0. আমার ভাই কেমন আছে ভাই? স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছে। With wastefulness in attack. আবার নাকি 9টা শট ভাই, আজকে কি খালি 9টা শটই মারমু? Have you look back on the game? তুমি ভাই জিতবা না, ভালো বলতেছি আগে আমার সাথে উন্নয়ন খেলো, কি বলছিলাম জিতবা না ড্র হবে, আরে আজকে দি সামি ভাইয়ের প্রেডিকশনও ঠিক হয়ে গেছে। That's
না ভাই এই তোমরা এই যে দেখছো ভাই, তোমরা এই যে দোয়া করতেছিল না ড্র হইব, এই যে এই যে এই কাগের ম্যাচে এরকম দোয়া দিলে তো হইবই না ভাই। এই সবাই মিলে যদি এরকম ভাবে বদদোয়া দাও ভাই, তাহলে জিতমু কেমনে? বউকে কেমন আছে? বউ ভাই শ্বশুর বাড়িতে রাখছি ভাই, ভালো আছে শ্বশুর বাড়িতে, কথা হয়েছিল একটু আগে। ভাই আমি মানি না ভাই এরকম করো। আজকে তো ভাই আমি 1600-তে যাবো, 1600 ভাই কালকে ছিলাম 1600-তে, মাইনাস খেয়ে আবার এরকম হয়ে গেছে হুদাই। আসো এখন না ভাই আমি তো আজকে জিতেই ছাড়বো, হলিতে আসেন রাহু দেয়, আমি আজকে ডিভিশনে কম মারবো। ফ্রেন্ডলিতে ভাই এখন ঢুকলে দেখবো 4 ঘন্টা ধরে ফ্রেন্ডলি খেলতেছি, তাই ঢুকতেছি না এখন একটু পর। হ্যাঁ দেখি সুয়ারেজ বলে আল্লাহ আবার এই ম্যাচ 100% লস। তবে 54টা হেরে আবার টার্গেট পূরণ করে ফেলছো। এবার কি হবে ভাই? লং বল কাউন্টার বলে সুয়ারেজ, এই অবস্থা কেন অ্যাকাউন্টের? খাইছে 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 হয়ে গেল। মারো ভাই, হ্যালো হেলি যে খেলো না, চ্যালেঞ্জ হয়, চ্যালেঞ্জ বলে হুদাই। ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক দিয়ে দিন ভাই, আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। 2টা খাওয়া এটা শিওর। না তো একটা আচ্ছা আমার একটা জিনিস বোঝা, একটা পজিটিভ জিনিস বলো ভাই, লাস্টের ম্যাচগুলো ধরে খালি নেগেটিভ জিনিস বলতাস। We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of আমি this কি ওরে nature. খেলা বানাই দিলাম আরো, আমি আরো 5 দিয়ে ওরে দিয়ে দিছি। Certainly ওয়াও wasn't in the mood to take any risks. Quality ball. Now it's Mbappe. নাইস। He's shifting through the gears here. হুদাই It's ভাই loose and there's a race for the ball. Well, that defending Like is দিব না। unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. আপনি ভাই গরিবের মুখে হাসিটা ফুটতে দিলেন না। Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He's through here. ভাই শটটা শিওরে মারা খাই ভাই, বেরাও কেউ ভালো কিছু বলতে পারো না, কি খারাপ ভাই তোমার মুখে, কি ভালো কিছু আসবে না জীবনে? Now that's well seen too. And they're quick to get it back. Adams gets over and intercepts. And he's gone looking for safety. And it's Beckham. It is tidily. যা দেখতেছি ভাই, জুয়ার মধ্যে যদি আমার ম্যাচ থাকতো সবাই আমার অপোনেন্টের উপর টাকা লাগাতো ভাই। Still without a single shot on target. And that's a superb pass. আর সাবাস, এইবার তাও গোল কিনা। আমার খারাপ লোক সবসময় খারাপ কাজে লাগে, Griezmann is offering a right smile there. খারাপ কাজে লাগবে। Paris Saint-Germain ঠিক with the ঠিক corner. ভাই, They're first. খারাপ ভাই তোমরা। Header! No, he didn't quite meet it right. অপোনেন্ট মিস করলো। ওয়াও ভাই কি ওরা অপোনেন্ট সাপোর্ট, ওয়াও Across the কি corner. He could be in here. Oh, this is a great position. There's the hit. না কিছু বললাম না। Paris Saint-Germain. There is the breakthrough. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Beckenbauer. Luis Suarez. That's been intercepted. And it's Messi. Interesting ball. এই ম্যাচে তো ভাই অ্যাটাকই দিতে পারতাছি না, আগের ম্যাচে এতগুলো অ্যাটাক করে দিলাম। After that. Yeah, the idea was right.
the delivery wasn't. They can revisit that further on. Off he goes! Oh, fine stop from the keeper. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. কুয়া লাগছে নাকি ভাই কুফা লাগছে মানে Second corner of the এমন game. লাগা লাগছে ভাই আর বাইরে হইতেছে না Adams with the clearance. And now a sudden chance to counter. And that's another good win of the ball. And no, that is pretty much the end of that. Rodri makes the interception. The less said about that pass, the better. Costa Corta. Shifted upfield. And that'll be the final action of the first half. Well, a very heated watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're straight back at it at the start of the second half. Paris Saint-Germain. He's got the shot away! Well, now it's a race for the ball. Fires it in low. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He can run onto that. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bellingham. Oh, this is a very good run. Neymar. ভাই শটটা পা লাগাই দিয়েন Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. পাস কই মারস Oh, good read. He read that really well and stopped it. And he gets rid in a hurry. Luis Suarez. So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to দেখ argue with the ভাই scoreline ডাবল when টাচ you দিছিলাম carry so হুদাই ভাই little চাপ threat. Oh, played through for the wide man. And they've got rid. Paris Saint-Germain have got it back and they'll have another go. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Neymar, great ball if he can get there. Now it's Mbappe. Decent hit. ইয়েস ভাই ইয়েস আমি নতুন লাইভে ভাই আরে ভাই Paris Saint-Germain. ধন্যবাদ ভাই ভাই একটু লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই The lightness of step, the sharpness আজকে of আজকে movement, তালাক করেছে the মুজাহিন ভাই certainty of দাঁড়াও finish. Yeah, that's what the game is all about. এ খুশি হয়ে ভাবি আবার সবাই মিলে আপসেট হয়ে যেতেছে সব কুপা সারছে বলে ভাই আমার সবাই মিলে ব্ল্যাক ম্যাজিক করো জানো হারার লেগা ভাই সে টাকা লস হয়ে গেল বলে ওই যে আরেকজনে বাজিও রেখে দিছে বলে কামছে করবো না আরে রায়হান ভাইয়ের তালাক We হচ্ছে have got শুন changes here from both sides, in fact. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on Pass. show. It could go either way. Looking for the ভাই আল্লাহ ভাই বেশি বেশি জোরে দিয়ে দিস Paris Saint-Germain 1000 মেরে good level of 7 intensity at this stage. They're calling on all their resources now. And it's Neymar. অফসাইড বলে না ভাই আমি চাই না তালাক দিতে For offside. আজকে শেষ তোমার ডিভোর্স হুদাই ভাই তুমি তোমার কি মনে হয় ম্যাচ জিতবো আমি This is
is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. আরে Mario now looking to orchestrate খাইছে a counter. খাইছে He's in খাইছে plenty of space here. খাইছে মারছে কই Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, it's very well timed. A delivery like I that know. with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. And the pass is intercepted. তালাকের কাছে Ball is over the শীত line. পিস আবার শীত পিস আরাও কেন ভাই And he cuts out the supply. অপোনেন্টের সাপোর্ট করতেছে হয়তো খারাপ ভাবে And here's Messi. That's gone loose. Board shows there will be 3 extra minutes. ভাই না না ভাই Now না! it's সর and that has been clubbed away. আবার ড্র And that's it. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. ওফ ওফ মারা গেল তো শিবল ভাই ভালো হবে না তুমি জীবন একটু জন্য মিস হলে ইস কি করতেছে আল্লাহ অপরাধে জিতানোর জন্য ওয়াহ লাস্টের গোল কান্নাই কপাল ভালো ভাই বিয়া করবেন কবে ভাই এই যে আপনাদের এলাকায় ভাই মেয়ে খুঁজেন ভাই ভালো ভালো চেয়ে একটা মেয়ে খুঁজেন সবাই বিয়ে করতেছি শীঘ্রই ভালো ভাই দেখি এবার ভাই চিকন লাগবো নাকি মোটা না ঠিক মিডিয়াম ঠিক আছে বেশি চিকনও ভালো না মোটাও ভালো না এবার অপোনেন্ট স্কোয়াড মিডিয়াম আমার মতোই আর কি ও ও সুমায়া ওইটা আমার আর এক্স জিমেল ওর লগে প্রবলেম করে আল্লাহ থাক ভাই তোমার এক্স মানে শেষ ভাই শেষ মনে করো আমার লাইফ থাইকাও নাই কুমিল্লা করবেন নি ওর এক্সে দিতে পারো পরের বছর করবেন দেবে কি করবো মানে তোমার বর্তমানটা পরের বছর এক্স বানাই দেবো আর কি Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. এইবার তো বলো ভাই আমি জিতবো তোমরা তোমরা খালি বলতেছো ড্র হারমু এইগুলা It's tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And the matchday noise at this Hello. place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. Things have got underway here pretty promptly. চারটা খাওয়া চারটা তো জীবনে খাবো না Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical. হেড ভাই এইটাও কেমনে সেভ দেয় আল্লাহ ভাই That's what you call চারটা inspired খাওয়া আমিন goalkeeping. Really anticipating. হুদা এ মিয়া কি শুরু করতেছো তোমরা এগুলা We have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll এর লিগা তোমাকে এই দুয়ার লিগা ভাই আমার তো জোস জোস গোল হইতাছে না Bruyne. And now কি they হেডটা can মিস spring out of সেভ দিয়ে দিল defence. না Not the most accurate pass. Adams promptly onto that, and that is that. Costa-Curta gets over and intercepts. আরে আউট গেছে Out for a throw. 90 খাওয়া কি লাগায় রাখস এইবার ভাই আমি জিত ভাই দেখবা Well timed, excellent interception. Davids. So it is still 0-0. He has found the way through. Just eases him off the ball. Oh, he's going to be disappointed with that. The ball is loose and the chase is on. It's a sweet ball that. And there's green grass ahead of him.
Lovely bit of skill. Rummenigge! আল্লাহ আরেকটা সেভ Oh, the keeper's done ever so well. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. অপোনেন্টের গোলকে Their কি খায় second না corner ভাই of the game. Up for a header! It's loose and it's come back ভাই to him. It's anyone's ball now. এইগুলার মানে কি Leicester are looking to go forward now. Just more than 15 minutes till half time. There's the shot! ভাই কই কিউসি বেস্ট হবে Probably স্যার asking just too much. তাই ভাই আমি Yeah, it কিউসি didn't খেলি come না off, ভাই but still, পজিশন গেম very good খেলতেছি quick thinking on his part. 4-3-2 খেলতে পারে না ফরমেশনটাই তো এখন সবাই ইউজ করে Now it's Neymar. Oh, that's fabulous. ঢুকে গেছিলাম ভাই Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up কি against বলুন? a defender, though, who was ever so determined. And that is as far as they're going to go. De Bruyne. And he's managed to get free. It's run loose here. Davids. And the pass is intercepted. Oh, good-looking ball. Messi. Rummenigge. গোল আল্লাহ ভাই আমি ভারে খেললি আগে প্রত্যেক ম্যাচে ভাই প্রতিটা ম্যাচে মানে ভারে একটা লাগতেই হইব Intercepts the throw. That's well read. এই দেখো এখন ঢুকে গেছে Played right into his path. That's a fabulous ball. Batistuta. এবার ওরটাও ঠিক আছে এবার আমার সাথে মানে হোক কেন ওর সাথে হোক Probably just beyond him. Well, he's never the sort to ইয়েস ইয়েস আল্লাহ ই সামি ভাই তুই কি ভালো এবার ভাই এইদিকে আবার ঘাম ছিটে যেতেছে ভাই এত ইস এবার ঠিক আছে আবার ইস করো ওইসা ওইসা That's gone loose. Can he get it through? Saka. He's picked his way through. ও ভাই And the whistle goes for half time. ভাই Well, perhaps not full of thrills and spills. আমি নাকি 5টা শট মারছি ভাই 4টা টার্গেটে ছিল একটাও নাকি গোল না Certainly defensively. প্রত্যেক ম্যাচে এইগুলো আর কাহিনী ভাই আজকে ভাই কি কাহিনী লাগে দেখছ At the break. ইস ইস Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. ইস ইস ইয়ে আরে ওয়াও কি লাগায় রাখছ There's the start of the second half. Paris Saint-Germain clearly have been the better তোমরা কি side. সবাই অপোনেন্টের So উপর if I was to say, বাজি লাগিয়ে রাখছো নাকি এরকম করতেছো কেন Just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. That's a little off target. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Messi will not Okay, want to Wonderland. lose out here, not against this opponent. Rodrigo. He's shifting through the gears here. Rodrigo! মিয়া That is অপোনেন্ট certainly জিতলে not 400 what he পাবো had in mind. Well, we were anticipating this. They're এই very 400 much minus set করে up for দিছে the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. And it's De Bruyne. Neymar looking to run onto it. Bellingham. Rodrigo. He's found a way through. The pressing's intense and it's paid off. Paris Saint-Germain Hey, কি ছিল needed এটা? that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Rummenigge. Danger averted for now. Well, they've got it back in a hurry. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. আরে ভাই Cafu got a long way forward to join the attack. এতদিন তো তোমাকে করছি আজকে না করি তাদের করি That pass has been well intercepted. Davids কি রে ভাই ডেভিডের cuts out বাচ্চা the কই pass. থেকে আসলি Bellingham. Adams calmly anticipates. He won't be happy with that one. পাস আরে গেছ And হয়ে it's গেছে Neymar. De Bruyne.
বল নিয়েও নেয় না। Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ঢুকে Well, he got rid because he was under pressure. Paris Saint-Germain have সাবস্টিটিউশন got it back and they'll have টাইমই another শেষ, go. আবার ড্র। Bellingham. And he's only too happy to take that back. হ্যাট্রিক হয়ে গেছে ড্রয়ের, Bellingham. এখনো হয়নি, And that দেখছি has been cleared. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Messi. And Messi! মারছি কই ভাই, এটা And কি the whistle করলো? goes, so nearly a telling finale, but it আবার ends ড্র। 0-0. So a tough one to gauge. ছয়টা শট, Defensive চারটা শট dominance টার্গেট। combined with wastefulness. আজকে কি ড্রই হইব সব? তো তোমরা তো কি খুশি রে, কি খুশি ভাই। আর অ্যাস্থেটিক ভাই কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন ভাই? ভাই ভাই দিকে বাজি ধরতেছে ভাই আমার এই শয়তান গুলা, শয়তান ভাই বাদার্স। খেলা খেলা শুরু হয়েছে। আচ্ছা এখনো সময় আছে না, আজকে তো আমি পরে খেলবো, এখন না, এখন ফ্রেন্ডলি শুরু করবো না। ভাই যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই। কি আমি স্ক্রিপ্ট কি সব তোমার উপর যাইতেছে? আরে ভাই, মানে আমার শুট অন টার্গেট থাকে ভাই 6-7টা কইরা ভাই, প্রতি ম্যাচে 2-1টা ভারে লাগবই হুদায় ভাই। কি আর ভাই অপোনেন্টে বলই পায় না, আমি সব অ্যাটাক দিই তাও গোল ঢুকে না। লাইক দেওয়া আরেকজন লাগিয়ে দিচ্ছে ভাই। গরিবের মুখে কি হাসি ফুটতে দিবেন না ভাই? আজকে রিয়েল মাদ্রিদ মারা খাইবো ভাই, আমারও তাই মনে হইতেছে। Pedri top. লিনা খেললে এই দাই ভাই, মজা নিয়ে নাই। কি রে ভাই, এটা কি অপোনেন্ট খাইছে মালদিনি কেন ফেরো বলে? এবার কেউ পজিটিভ বলার কিছু ভাই, পজিটিভ কিছু বলো হুদাই বেয়া। এই ম্যাচ খাবা তো। আরে ভাই কি শুরু করছে করে, মানে ভালো কিছু কইব না, উল্টা খারাপ কিছু তো কইতেই থাকবো। আরে বাপরে, ডেল পিললো ভাই ব্লিচ কার্লের কার্ডটা। সাবাস অ্যাস্থেটিক ভাই আমাদের দলে ভাই, আজ সবাই অ্যাস্থেটিক ভাই তোমার দলে সাপোর্ট করতেছে। কি ভাই একজন সাপোর্ট করতেছে না, তোমাদের সাপোর্ট ছাড়াই আমি ড্র করতেছি। ওরা Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. লস ইনকামিং বেশি না, 3টা খাবেন। It is tribal. আমি 3টা খাবো না, লেখা রাখো 3টা খাইতেছি না। And we are glad to have you alongside us for it. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Quality ball. Has a look and plays it forward. Nicely weighted ball. আমি আছি আপনার বাসা। আরে ধন্যবাদ ভাই, 3টা দিবে। কি রে ভাই 3টা লাগা রাখছো কেন? counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Pedri. Lam was in no mood for any of that. And there's his chance to lead the counter. And here's Neymar.
Neymar going face to face with his great rival. কি রে ভাই 2022. বল ওর সামনে Here, মাইরা Lionel দিছে Messi আবার reached his ওর সামনে point of থেকেই fulfillment. The jewel in the crown, Peter. And I wonder, Jim, watching him Pass? in Qatar, when you first got the feeling he was going to go all the way. Well, Get I would it. say the game against Croatia, a goal and an assist against a team that had humiliated Argentina 4 years previously, and that 2022 tournament got off to the worst possible start. In a way, that made the end ইনশাআল্লাহ result এটাও even greater. Absolutely. He's through here. ভাই কেউ Rummenigge, he's found a শুরু way হওয়ার আগেই through. ডিমোটিভেট করে দেয় কি খারাপ And he thumps it clear. Lahm, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, easy pickings there. Rummenigge. ভাই সর Well, he got rid because he was under pressure. And it's Gerrard. Shevchenko. And that should get the job done. এবার মনে হয় একটু লাক কাজ করতেস লাক মনে হয় আস্তে আস্তে ব্যাগ দিতেস Oh, that's a key interception. Del Piero. Now it's Mbappe. ভাই কোন দেশের ভাষা ভাই একটু বললে ভালো হতো Shifted upfield. Del Piero. Mbappe. Mbappe! কি মারলাম এটা Oh, that was nice, but not quite the end product required. It was such a clever idea to lift it into his path. And here's Mbappe. Neymar has a shot. And he পাওয়ার comes up ভাই close শর্টের again. পাওয়ারই উঠতেছে না Neymar clearly thought he'd done enough. The save was like a bolt from the blue. Oh, well played, well sorted out. And here's Mbappe. Big chance! ভাই কয়টা সেভ দেব ভাই Keeper has reacted superbly there. মুখের সামনে দিয়ে আমেরাও সেভ দিয়ে দেয় Didn't he? That's very well played. And this could be the final action of the first half. Hits one! And he's managed to get rid. There's the whistle for খালি half-time. বলে নোয়াখালীর বাচ্চারা But it's been a half largely of could-haves and should-haves. আচ্ছা ভাই তোমরা আমার এই দেখো ভাই The supporters will feel they're overdue a ছয়টা goal. শট ছয়টাই শর্ট অন Certainly not টার্গেট for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's আমি আর 0-0. আমি কিছু বলবো না ভাই And we are up Hey, to the hey. break. What an end to the half, Peter. A lot of the Lucian. best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. And Messi! আল্লাহ ভাই Messi এইটার had a clever পিঠে trick লাগে to গেছে shake বলে off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. মেদি আবার লস করবে Paris Saint-Germain have their second corner now. That has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. Oh, nice, nice, nice. Rummenigge. Wow, nice. Nice. He's delivered all right. Oh, he's quite the pro. মেসি টিম নে বার্সেলোনার নাম দিয়ে রাখছে আমি নাম দিলেই ভাই হুদে এটার মানে কি ভাই Lethal effect. He's ঠিক আছে class. গোল বলে Real class. ফালতু ভাই ফালতু There ফুটবল was to be only one outcome. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. সব আমার সাথেই ও So the first moment of real big header. যাক ভাই যাক 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 একটা গেছে কেমনে কেমনে জানি গেছে আল্লাহ একটু রহম করছে You score. এই যে ফালতু গেছে না এই ফুটবলে এর লিগে এরকম করছে Behind, simply একটু triggered a সান্ত্বনা collective determination to কি রে ভাই সান্ত্বনা দিয়া নিয়ে নিছে ভাই Goal! Atletico Mineiro. এই দেখো তোমরাও শুরু করছো ভাই সান্ত্বনা দিয়া নিয়ে গেছে আবার Starts in front. just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Well, this is what we've been waiting for. কিছু কবো না ভাই অনেক কইছে আর কি কবো সব সাওয়া দিয়ে যায় উপর দিয়ে Cafu calmly anticipates.
Messi. Well read, nice interception. And it's Neymar. Bellingham is wide and looking to get onto this. অফসাইড বলে Gets আর flagged একটা offside. বাকি ও Paris Saint-Germain এই showing লাগায় রাখছো তো more বাজি না urgency now, and to be honest, Peter, this তিনটা is what's required. তিনটা খেলে আমি চারটা খেয়ে নেবো যদি আরেকটা দেয় আমি আরেকটা দিয়ে নেবো ইচ্ছা করে I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well timed, excellent interception. Messi. That is good alertness. Sure. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. শটটা নীতি at least ভাই গোল না হলেও He steps in গোল and that's the end পায়ে of দিয়ে দে that. ভাই এক কাজ কর Just a quarter of an hour to play. Bellingham gets good distance on it. Atletico Mineiro clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Neymar. Maldini kept his eye on it, and he's there. Neither of these two want to come off second best. It's run loose here. সবগুলা ধাক্কা থেকে বের হয়ে যেতেছে And here's Neymar. Decent hit! Danger averted for now. It's loose here, and they'll want to reclaim it. They get a throw in. last moment আমার সরানোর মতো নেই এক মিনিট তুমি সুপার সাবের প্লেয়ার নাই এগুলো নাও একটারও সুপার সাব নাই And that is a little undercooked. And here's Cavani. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? এই হচ্ছে মারা খাইছে ভাই সবাই খুশি হওয়ার And smartly reclaimed. Into stoppage time, whistle due any moment. Vieira. Oh, that's well spotted. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. He's in a good... He's had a hit! Goal! Two ahead! Late in the day! Game over, surely! And the finish unearned. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before. And that is as far as it goes. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. প্রত্যেকটা ম্যাচে 9টা শট What are your thoughts on প্রত্যেকটা today's ম্যাচে 9টা শট আর ওর তিনটা শট দিয়ে গোল দেয় Clarity or commitment. আবে সবার সাথে ইসকে মাম্মা বিচার হয় না চলে তবে ওই যে ও ভাই ভালো ভাই মজার শয়তান ও ভাই ভাই এইগুলো আরে কি ভাই সব আমি করি ভাই হুদাই আরেকটা এবার যদি হারছি ভাই পেজ বিশ্বাস কর ভাই এইবার হারলে ভাই পরের ম্যাচে যে যত গোল করবো তত টাকা দিম এইবার হারলে পরের ম্যাচে যদি ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলি না ও যতগুলা গোল করবো তত টাকা দিব মানে তার 10x দিব
এখনই শয়তান পেস ডিল কুইক কাউন্টার বলে এবার কেমনে জিতে দেখি গামছা বাইন্ধানি পেটের মধ্যে দেখাইতাস টাকা রেডি রাখেন টাকা রেডি আছে পরের ম্যাচ তো তুমি খেললে আমি জানি ফ্রেন্ড ম্যাচ খেললে So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the matchday noise টিম হলো ওর বার্সেলোনা নাম আমার বিকাশ নাম তো আছে পাঠাই দিও নাম্বার আছে আর আমি তো বলছি ভাই এই ম্যাচ হারলে পরের ম্যাচে আমি ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলবো যে আর অপোনেন্ট যত গোল করবো কি রে ভাই এটা শেষ না হইতে হাইরে যেতিস That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Paris Saint-Germain finding themselves unexpectedly behind. Oh, he's through the middle. Now it's Mbappe. Mbappe gets through on his... আল্লাহ মানে এটা কোন ধরনের স্ক্রিপ্ট ভাই On a counter, they could do with more speed. Mbappe. And he was alert to it. ভাই এটা আচ্ছা আমার একটা জিনিস বুঝাও ভাই এগুলা হয় কেন ভাই এ দেখো ভাই আরেকটা আবার দিতে যেতেছি দেখবে এবার আবারও কাহিনী এই দেখো কাহিনী That's really well manoeuvred. Now it's Maradona, and he cuts out the supply. Paris Saint-Germain are one down despite having the better chances here. Has a goal! আজকে হাতে দিচ্ছি আমি Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have আরে our এই very first দিছে corner. হাতে বের বলিস Cruyff with the short one. That is a brilliant interception. And now they can spring out of defence. Now it's Mbappe. A real chance of it. It's Maradona! He scored! And they're at it again in double quick time. Yeah, I'd call that transition with they won it back and bit hard. আসো আসো ফ্রেন্ড ম্যাচ আসো ভাই যত গোল দিবে তার 10x টাকা দিতেছি আসো একটা ম্যাচ জাস্ট একটা ম্যাচ খেলার কথা এই ম্যাচে যদি শিমুল ভাই যতগুলো গোল দেবো তার 10x পাবো শিমুল ভাই জাস্ট একটা ম্যাচ নেক্সট ম্যাচ আমি অন্য ডিভিশন চেঞ্জ কি চেঞ্জ আমি খালি টিম চেঞ্জ করলাম শর্তটা টিম চেঞ্জ করার ছিল না আমার কাছে আমি কি টাকার বান্ডেল নিয়ে বসে আছি নাকি ভাই আমি বলছি জাস্ট একটা ম্যাচ
হইব না কেন মিয়া সরো আচ্ছা এটা তো আমি জানি শিমুল ভাই ঢুকবো ফার্স্ট যে ওই তো আরে না আমি জাস্ট একটা বলছি মিয়া তুমি পিছায় দেখো বিশেষ না হইলে Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Neymar tries a shot! He scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. No way through. Now it's Mbappe. Now it's Mbappe. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Stones. And he's lost his... Can he finish? Yes. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Mbappe! Well played, that has snuffed out the danger. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ruben Diaz clears it away. And the pass is intercepted. Now it's Mbappe. And he's found a way past. It's loose now and they want to get it back. You won't be happy with that one. And they've got rid. Whatever he had in mind, that was not it. That looks a good ball through. Now it's Mbappe. They're urging him to shoot. Mbappe! And it's Vieira. Can he put it away? Mira, ভাই এগুলো মানে এমন ভাই আমি স্কোর করে গেলাম আমার জাস্ট ডিফেন্ডই করতাম আমার Koundé. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. No, that was never going to make it. Roberto Carlos gets rid without sophistication. Costa Curta gets it away. Yep, it's a corner. And this could be the final action of the first half. Oh, smashing header! আরো 10 চাই তো পকেটে শিমুল On half time.
A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's one each. And that's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Second period then underway. Couldn't squeeze it through. Nice interception. His positioning was spot on. Neymar. Now it's Neymar. He's found a way through. Well, he got rid because he was under pressure. Taken back almost at once. Musiala. Ruben Diaz promptly onto that, and that is that. He's a sharp little ball here. Neymar. Such good technique. It's Neymar! That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Musiala. Musiala unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Mbappe. Oh, such a clever touch. That's a throw. Out. Time loss. Time loss কিন্তু বল দিতে পারো নাই। And he thumps it clear. Corner it is. So hated this. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And he's there to clear it. And he's had a hit! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Rice. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And claimed it back swiftly. Vieira, a player of legendary status. Now it's Mbappe. He's found a way through. That's just playing it safe and simple. Mbappe. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Vieira. Gently done. Goalkeeper's ball. Well, that tackle was certainly sturdy. Neymar. And Koundé. Mbappe had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. That's a nicely measured pass. দশ টাকা পাইছে যাক পাইছো তো ভাই এটাই অনেক A highly unpredictable one. Their share of Defense, momentum shifts, oh, I must highly have been wrong. entertaining until the very end. ওই ওয়েট দাঁড়াও টাকাটা দেয়নি
এই দাও ইনস্টাতে নাম্বারটা দাও বিকাশ। এই শিমুল ভাই ইনস্টাতে বিকাশ নাম্বারটা দাও। আরে তুমি বিকাশ নাম্বার দাও, টাকা দিয়ে এরপর কথা বললো না। থাক লাগবে না। হ্যাঁ মিয়া মজা না, বিকাশ নাম্বারটা দাও। কই গেলা? দেখ পরে মাইন্ড করো না, আমার কিছু করার নেই। আমি বলতেছি এইগুলো কি হইতেছে ভাই ডিভিশনে? ভালো লাগতেছে না ভাই, কাহিনী করে হেডসেট খেলবো। এখন খেলি ভাই। এই শিমুলাই ঢুকবে না কিন্তু তোমার সাথে একটা খেলছি না। ওমা 4টা ডিম ছিল নাকি? এই শিমুল ভাই ঢুকছো কেন ভাই? মজা না, তুমি ঢুকো না। কোনটা জানি স্কোয়াড ছিল। এইটা নিয়ে খেলবো নাকি আজকে? কাউন্টারে থাক পারফেক্ট ফরম্যাটে একটা খেলেন। কোনোটাই তো পারফেক্ট লাগে না ভাই। প্লিজ ভাই, শিমুল ভাই ঢুকে গেছে ভাই, দাঁড়ান ওনার সাথে একটা খেলা, নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে খেলতেছি। নেক্সট ম্যাচ আপনার সাথে ভাই খেলতেছি, একটু ওয়েট করেন ভাই। নেক্সট রেডি দাও ভাই, কি লাগে রাখছে? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Such scenes here, a sea of team colours, songs কোনটা ভাই? ringing down from প্লেয়ারটা the ওই stands. কয়েন পারচেস So করার he is ইভেন্টে set ছিল যেটা, ওইটা for নাকি? 90 minutes. And the shot! And that is certainly not what he had in কোন mind. পেপ গার্দিওলার Well, কথা we were বলতেছেন? প্লেয়ারটা Anticipating নাকি? this, they're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. Looks a good ball কয়েন through. পারচেস করতে হবে,
তাহলে And পাবেন। now they can clear their lines. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Leroy Sané. He's হ্যাঁ one of হ্যাঁ, the কয়েন most প্যাকেজ, কয়েন fleet-footed যে players প্যাকেজে around, দেওয়া আছে ভাই Peter, ওই প্যাকেজটা and a পারচেস করতে massive হবে, threat with the ball at his তাহলেই feet. পাওয়া He যাবেন। knows where the goal is too, and his finishing is both precise and very effective. He's going to add a real dynamism to this forward line, either looking for the through ball on the counter or taking on his man and going on his own. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's a modern defender's instinct from a modern... ভাই Terrific মারছে header. কই ভাই এরা, Just মানে off ভাই target. That's a সুলতান little ভাই খালি একটা হেড unfortunate. মারবি Had ভাই, a এই lot of people হেড মারতে worried কি then. সমস্যা তোমার? Marquinhos is there and he can pick it up. Nicely weighted ball. And smartly reclaimed. Çalhanoğlu. Now it's Messi. Mbappe. And he was quick to react. And he's quick to get it clear again. Bit of a communication breakdown there, it seems. Bellingham. He's having a hit! Denied by an instinctive save. Bellingham clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Gundogan goes short. He's tried one! Oh, it's come loose. Marquinhos gets good distance on it. It's gone out for a throw-in. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And they've got a throw. কি করতে নিচ্ছিলাম এটা, এখন একটা পাকনামি করতে গিয়ে গোল Not খেতাম। sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has পাকনামি materialised so far. পাকনামি। Oh, good read. That was well played, well stopped. Just too much on that. That's alert and sharp and very well played. And the pass is intercepted. Gundogan! Gundogan! Oh, denied! Brilliantly! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. বাইরে হয়ে গেল নাকি ভাই, নাকি আমার নেটে প্রবলেম? শিমুল ভাই তুমি কি আসো নাকি ভাই? তোমার নেটে প্রবলেম নাকি আমার? কি হলো ভাই, আমিও তো জানি না ভাই, আমারই মনে হয় সমস্যা দিস। এই যে আমার লস দেখে দিস, নেট ইস্যু, নেট ইস্যু, নেট ইস্যু। নেট ইস্যু আর কি? হ্যালো, আরে সাকিব ভাই নেট ইস্যু দিছিল ভাই, কি ব্যাড লাগবে, উইন হয়ে গেছি মিয়া। এটা ভাই এটা নেট ইস্যু দিছে ভাই, এটা কিছু করার নাই। কি ভাই নেট ইস্যু দেয় ভাই, কি আর কারণ। Next.
ফ্রেন্ড ম্যাচটি পাওয়ার ভাই কি মজা নেয় পড়ে না যেমন এই ভাই মনমালো ডিভিশনে যাওয়া হয়েছে কি অবস্থায় এসে গেলাম ভাই একটু লেট হবে ভাই অবস্থা ভালো না ভাই শুধু কাহিনী করে কাহিনী 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 কেন ভাই আরে প্রথম দিকে ছিল না মিয়া এই টিভিশনে যা হয়েছে আমি না এখন আর ভাই কেমনে বুঝাবো না দেখলে মিয়া 8-9টা শট অন টার্গেট থাকে মিয়া একটা গোল হয় না ভারে লাগে আবার 2-3টা শট মাথা ঠিক থাকবে কেমনে This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Things have got underway here pretty promptly. Oh, well played. ডিভিশন হ্যাঁ ডিভিশন That's a nicely measured pass. আরে ভাই কি ম্যানেজ আর কি নিয়েছো আরেকটা তুমি কাউন্টারে For precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. I doubt very much that this was in the script. And the pass is intercepted. Rafinha! Terrific effort, just off target. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Rice is there, and he can pick it up. And he's picked out the run. Yes. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Big chance! Mbappe! মানে একটা যে এটার মানে কি ভাই কোন জায়গায় মারছো মজা নেয় এই ফুটবল কি ভাই আমার সাথে কিছু করছিলাম এই ফুটবলে ভাই আমি এই ফুটবলের কি ক্ষতি করছিলাম ভাই এগুলো আজকে একটু বেশি হয়ে যেতেছে Works it forward. De Bruyne. Oh, now here's an interesting matchup. Well, I wouldn't খুদে quite তো বলবো ভাই খুদাই ভাই এই ফুটবলে risk-taking at this আমার stage. সাথে There's plenty কি of করে time left yet. আজকে বেশি করতেছে এইবার ভাই যদি কিছু করছে Mbappe. Can he finish? আল্লাহ ভাই Just not quite happening for him just now. This has proved to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. এই ফুটবল Rafinha getting this one clear. Well, it's a move of great Ball, promise, ball, but yeah, will it yeah. really prove productive? And he's taking no chances there. Rafinha. এই দেখুন আবার কাউন্টার Looks a ভাই cracking ball. He is through here. Big chance. It's a goal. আমি খেলবো না ভাই ভাই Lacking for neither time nor বেচারা এই space. ফুটবলের It বাচ্চা could scarcely have been more straightforward. It's a simple game. A striker's job is to find the space as often as possible, and he did exactly that. So that's two now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third.
That's just playing it safe and simple. Oh, what has happened here? Madrid are still behind as we reach out for half-time. Ruben Diaz has well to stand firm and defend it. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's Messi. Bellingham. Oh, good read. That was কি রে well ভাই played, বল না যা well stopped. And he thumps it clear. Rodri. Bellingham is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. That's been intercepted. এটাকে বলে And it's going to be the final action of the first half. Reflections on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? And the action is back on the way. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the... It's Lewandowski! Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And now they can clear their lines. Madrid are looking to go forward now. And that interception was most necessary. He read that really... And the shot! Great build-up. It all deserved a better ending. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. That has been cut short. what the hell ভাই Now the finish! বাল ও ভাই আমার প্লেয়ারের মানে কি ভাই আমার প্লেয়ার গায়ে লাগে কেমনে ব্যাগ যায় আজকে খেলা দরকার নেই ভাই আজকে ডিভিশনে মারা খাইলে যাও মারা খাইতে ইচ্ছা মতো ভাই No other Uday. outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. And he's done it again. He's got his second. He's having a go. ইয়া not চাই quite. বা Well, if they hope to have any chance of turning this round, they have to abandon their shoot on sight policy. It's just not working. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Adams kept his eye on it, and he's there. He can run onto that. This might spell danger. And that was very necessary. And he can clear it away. He's had it taken off him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rodri. Madrid perhaps contemplating their next change here. Ruben Diaz spots it and intercepts. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out. Oh, they could be caught out here. Oh, shooting chance! আস্তাগফিরুল্লাহ ভাই The keeper was likely to need his best there, and he found it. And that's another good win of the ball. Great ball if he can get there. And the shot! And that is a truly outstanding save. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Is this their second corner of the game? আরে আমার সাথে পাস কে ভাই
keeper has taken decisive action. And now a sudden chance to counter. Rummenigge. Rummenigge stood up well to him there. Roberto Carlos gets good distance on it. Oh, played right into his path. Well read, and the danger is averted. Parejo. Fiddles it through, and that's been intercepted. That is a great pick out. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Not the best distribution from the keeper. Owen. Oh, good-looking ball. Rummenigge. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Pedri. Into a minimum of 4 minutes additional time. Well, added time is up, and there goes the whistle. Well, that was thrilling. A game of chaps and chumps. The winners were... ভাই দারুণ ভাই, একটু ফরমেশনটা ভাই একটু চেঞ্জ করে নি। দারুণ ভাই, 3-2-1-4 খেলো ভাই। ম্যানেজারের ভাই এমনি কাউন্টার সামলাতে পারে না, আর 3-2-1-4 খেললে ভাই কেমনে? দুইটা কি ডিএমএফ 3-2-1-4-এ? ভাই আমি আগেই ভাই ম্যানেজারের আগেই ভাই নেওয়ার আগে যা খেলতাম ভাই ওইটাই তাও চলতো ভাই। এবার এই ম্যানেজার নেওয়ার পর থেকে যা খেলতাস না। এই শিমল ভাই মজা নিও না তো, তুমি ফালতু, তোমরা আমার লাইফটা নষ্ট করে দিছো। আগে কি শান্তিতে খেলতাম। 3-4-2-2 খেলেন শুধু। হ ভাই আমি ওইটাই খেলবো ভাই। আমি আমার আগের ফরমেশনে কই গেল, আমি আমার শান্তিতে খেলতাম ভাই। আমি আমার আগের ফিরা যাই। হয়ে গেল আগে। আরে আমি কই যাই? কই জানি ছিল, বুঝলেই তো গেলাম, মাথায় ঘুরাইতেছে আমার। টোকিওতে ছিল না, এশিয়া, জাপান 1, আরে না সরি, ছিল ওয়াইটি, ওইটা নেই। নিচে সেট, আরে ছিল না আমেরিকায়, এই যে আমেরিকায় যে কলোরাডো বিবি, হওয়া বুঝছি ভাই। এই যে ডিফল্ট এই যে পাইছি, সরো। এবার ম্যানেজার ভাই আমি এই ফরমেশনটা কুইক কাউন্টারের না? কুইক কাউন্টার হ্যাঁ ভাই আসতেছি ভাই, একটু দাঁড়ান ভাই। কই গেল? মাদ্রিদ আরে ভাই দাঁড়ান ভাই, একটু ওয়েট, সাজায় নি টিমটা, তারপর আসতেছি। ডিএমএফ কাদের
হ্যাঁ ডিএমএফ 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 নো কিপার একটা অ্যাঞ্চরম্যান আর একটা বক্স টু বক্স লাগবে। হ্যাঁ নিছি আর এটা জানি ক্রিয়েটিভ বক্স টু বক্স আর নিছি একটা বক্স টু বক্স দুইটা বক্স টু বক্স দুইটা সিবিটি নিয়ে নিছি কারা জানি বাকি সিএফ হ্যাঁ কোস্টারে নিয়ে নি সিএফ সিএফ ও এনশোরম্যান নিনে আর একটা রাইস কই গেল এই যে বটগুলা সিবি বটগুলা সিবি সিএফ দেন মানে রুমি নেই বটগুলা বাদ দিয়ে মানে স্টোমাক্স ইনস্ট্রুমেন্ট হ বুঝতে পারছি বট গুলা বট এই ভাই বট আমি che pomomino mio order per night yes জি ভাই আপনি আসেন ভাই যে রুম খুলতেছ টু 8165650 আরে শিমুল ভাই যাও তো ভাই তুমি ঢুকলা কেন তুমি নেক্সট ম্যাচে ভাই শিমুল ভাই ঢুকতে দাও ইয়ে রে রাতে করবে ঢুকতে দাও
ঢুকেন ভাই, আতিকুর ভাই কই আপনি? আতিকুর ভাই কি আছে বাচ্চা? Right corner, right. Oh, let me see. এগুলো ননই থাক ভাই, তাহলে ঠিক আছে। আতিকুর ভাই আসছে। কিছু কোনো কিছু Let's go. নিউ ইরা লাস্ট ইরা যাতে না হয়ে যায় এবার। পরে দেখলাম আবার এই নিউ ইরা লাস্ট ইরা হয়ে গেছে, আবার নতুন ইরা লাগাইতে হইব। আরে ভাই রেডি দেন না কেন ভাই? ভাই আপনি কি আছেন ভাই? আতিকুর ভাই নাইস নাইস নাইস। দেখা যাক। Quick counter, Xavi Alonso. ভাই ডিভিশন 1 থেকে 2 এ চলে গেছি। এদিকে ভাই আমার ডিভিশন 2 এ ভাই আমার এইটকে আছি আমি 1600 থেকে মাইনাস খাই 1500 নামে গেছি, আর এক মাইনাস খেলে আমি 3 তে যাবো আবার। So welcome one and all to a picturesque evening here. A 300 clear minus. night, all the 300 minus ingredients for a খেয়েছো? showcase game হুদা that মিয়া the passionate মিস crowd কথা। demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really 300 looking forward to minus what বলে। lies in store. And we have in front 100 of us minus this খেয়েছো মনে হয়। gloriously imposing arena. 300 মাইনাস And he's কেমনে let হও? fly. 13 লস। Oh, that was a 13টা brilliant হারছো save. Batistuta ডিভিশন 1 এ clearly যাওয়ার পর। thought he had the beating of the keeper. Oh, perfectly measured that. Big chance! ভাই ঢুকেই গেছিল Oh, টানা টানা। terrific save from the keeper. Well, Hard someone's at doing squad his job or best of properly, luck, Peter, Atikor that's for bhai. sure. ভন্ড ভাই। Milan with the corner. They're first. এই ম্যাচ আলা ভাই, এই ম্যাচে আমার ই ম্যানেজার লাগে খেলতে হবে আমার পজিশন গেমের। Milan given another corner. Corner number 2 then. And he's there to get it away. That's headed upfield. Back into the middle. Another pass just keeps it ticking over. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest Manager and a change huge for the short match. reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. By any measure, those are pretty special numbers. Why, he's very much ও adored. গেছো ভাই, Now it's কি করবো Mohamed ভাই? আর Salah. সবই তো রেস্টটা করলাম। Madrid লং looking বল to কাউন্টার blast খেলতে their way খেলা through. বাকি আছে। Pitches it off him. Now it's Neymar. Oh, that's a key interception. চেট জোজো ভাই কি Deftly away. Oh, he's been caught on it. Mbappe! And he's done it! একটা ঢুকলো ভাই। That really is quite fabulous. All his own doing.
কি রে ভাই, আবার কি হলো ভাই? এবার কইস না ভাই আমার সমস্যা। ক্রাইফ ইজ দ্য বেস্ট ম্যানেজার অফ অল টাইম। ক্রাইফ কিনা বাস খায় এখন বেস্ট ম্যানেজার? কোন দিক দিয়ে? সবাই খারাপ কয়, আপনি বেস্ট কেমনে করেন এখন? ভাই আমি মাশরাফ, আজকে কি হবে প্রেডিকশন? ভাই মারেন প্রেডিকশন ভাই। কি রে ভাই, বাই করে দিল কেন হুদাই ভাই? হুদাই পেসকে আজকে ভাই আমার অপোনেন্টে ভাই, আমি গোলটা দিছি বাই করে দিছে বলে ইউলস। আতিকের ভাই দিস আজকে না, আজকে আসলে পেজ ভাই আমার এই আজকে কোনো সাপোর্ট করতেছে না হুদাই ভাই। আমি গোল দিছি কিন্তু দেখায় কেন ভাই, হারা দেখায়, কয় লুজ হয়ে গেছি বলে। 2-1 আমনি। এটা কি প্রেডিকশন নাকি এই ম্যাচের? প্রেডিকশন, লেটস গো। এই রে ভাই ভাই ভাই, দেখা যাক। হ্যাঁ, এটা প্রেডিকশন। আমার ম্যানেজার দেন মিয়া। মিয়া তুমি কথা কয় না মিয়া, তুমি বাস খাইছো আমারে। আপনার নেট প্রবলেম ভাই, এটা নেট প্রবলেম না ভাই, এটা আমার প্রতিদিনই হয় এরকম একটা দিন। আজকে আবার পরপরই হইতেছে এরকম। পর ভাই, ম্যাচ পর। ম্যাচ পড়তে কি 10 দিন লাগবে ভাই? ফুটবল ম্যাচ ফলা ভাই, এবার বল। হারবেন 2-1 ভাই। অপোনেন্টে প্রেডিকশন দিতেছেন, সরি মডারেটর দেন, এত হেড দেন মিয়া আপনি। দেখেন হয়েছে নাকি? স্টার্ট হবে না আজকে? ইরে ভাই স্টার্ট হয় না কেন ভাই? এই যে ভাই পড়ছে, যাক। মানে কি ভাই, এতক্ষণ পর ম্যাচ পড়লো হুদাই ভাই, মজা নাকি? এতক্ষণ ওয়েট করেছে কেন তাহলে এই ফুটবলের বাচ্চা? আল্লাহ ভাই, কোন লেভেলের স্ক্যামার এই ফুটবল! দেখি তো আমার নেট তো ঠিক আছে। ধরেন এই জায়গা থেকে অফ করে দিই, অন্য নানি। এইবার যদি না কিছু করছে, এইবার এভাবেও দিবুরের সাথে খেলতে দিবে না, কারণ সে নিয়ে যাবেন না। तो अपमान हो गया, अपमान हो।
ভাই একটু পর ভাই, এই ফুটবল কি লাগায় রাখছে ভাই, 1 ঘন্টা ধরে এদিকে ফালায় রাখছে। উঠছে মনে হয়। ভাই আসেন একটা খেলে, আপনি হারতে দেখা দেন। হারে ভাই, ভাই পড়ছে তখন পর। ফ্রেন্ড ম্যাচে এরকম দেরি লাগে আর মানে ভাই বুঝি না ভাই, যদি অপোনেন্ট সিলেক্ট করা থাকে তারপরও ভাই দেরিতে পড়ে। অপোনেন্ট সিলেক্ট করা না থাকলে এক কথা, So welcome one and all to a গেম তো picturesque জাস্ট খালি evening ম্যাচ here. স্টার্ট A দিব, clear night, এদিকে all ওয়েটিং the করা ingredients for a মানে showcase কি? game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Hi, Peter. Always Let's good to go. work with you. I'm really looking forward to this now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready. He's having a hit! Long shot. There's an early warning shot across the bow. Milan certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. He's got a side of goal! ভাই And he has long kept hesitation. it out somehow. Messi really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Keeper's dealt with that. Oh, really good feet. Messi going face to face with his great rival. Now it's Neymar. Now it's Neymar. Neymar! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, that was all about the quality of the ball, wasn't it? It couldn't have been placed any better. That's really well cleared. Milan have reclaimed it. Gets his pass away. Batistuta. No goals as yet. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Mbappe. That's a lovely, neat pass. Mbappe. He's picked his way through. Hit man. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much. Real chance! ভাই কই ফিনিশ The finish করতেছে certainly এগুলো? didn't match the build-up. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs ভাই a তো gentle tweak. গেছে আমার মতো। Neymar gets flagged offside. Oh, well played, well sorted out. Timber makes the interception. Now it's Mbappe. Timber promptly ball. onto that, and that is that. There. Deftly away. And that could set him on his way. But McAllister. Mbappe. Conte! What the f... And
That has earned a few nods of approval from the bench. Madrid have their second corner now. Ronaldo gets it away. Milan are looking to go forward now. Oh, that's a key interception. And here's Mbappe. That's an errant pass. Adams gets rid without sophistication. Messi. And it's Salah. Ronaldo spots it and intercepts. Well timed, excellent interception. Neymar. And the first 45 minutes are up. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. After 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. There's the start of the second half. So the first half brought no goals. And it's Batistuta. Alvarez! Alvarez! ভাই ফিনিশ করতেছে কোন He's জায়গায় got away with one there. কষ্ট লাগতেছে ভাইয়ের জন্য চান্স হইতেছে পুরা খোলা মাঠ Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Passing is crisp and sharp. Rodri. And Mohamed Salah. And he cuts out the supply. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. It's Neymar! Oh, it's come. Oh, he's been caught on it here. And he's taking no chances there. Alvarez. That's a shade optimistic. He's had a fair tumble under that challenge. He could be in here. This is what good chemistry is all about. And that has earned a reprieve for the time being. Looking for a corner. Great hit! He scored! And that was as close to certain as could be. Well, to his credit, he managed to ghost into space to finish things off, but the failure to spot him was ghastly defence. Milan have broken through. It's 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Always onto this. And the shot! That's just playing it safe and simple. Looking for the runner. Big chance! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. In for a header! Dealt with nicely by the... Has another go! What? Absolutely. Terrific save from the keeper. Neymar is offering a wry smile there. So, third corner of the game.
kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. He's had it taken off him. The ball is loose and the chase is on. Rodri. Now that is tiny, really tiny. Well, he got rid because he was under pressure. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And he's running through. And the shot! He's got a goal! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. By basta do, by a whole new complexion to the game. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up Fala and try and que grab a porque winner. me dicen easy. Ah, Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. বাইরুনি খালি ছিল। Challenge just a bit on the firm side. Messi. Neymar. Oh no, come back. What Oh about no, that one? come back. And that may just do it. That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was... And we're done. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. From those players, ভাই what আমার unity, লাখ what খুলে দিস joy. মনে That 12টা was শট so very, very good. ভাই ভাই প্রেডিকশন কি ওর নো এই গেমার ভাই প্রেডিকশন হয়েছে কিন্তু আমার অপোনেন্ট দিকে এরপর আমি আছি So a dramatic গেমার ভাই game প্রেডিকশন ঠিক decided আছে in its very last moments. ভাইয়ের প্রেডিকশন Well, I কেমনে just হয়ে think যায় that determination and persistence has paid off handsomely to এরপর squeeze আমি the win আছি out of আচ্ছা a ভাই draw. আসেন ভাই Sometimes দাঁড়ান আমি রুম দিতেছি ওয়েট আতিকুর ভাই ভালো খেলছেন ভাই আমি ওয়েট আমি একটা জিনিস করবো ওয়েট আমি আসতেছি দাঁড়াও আমি টয়লেটে যাইতেছি গাইস হি এটা কি একটাও কুইক কাউন্টার পাইতেছি না কেন জি 85 মিয়া কই যামু পরেরটা অপোনেন্ট 4-2 অপোনেন্ট 4টা নাকি আমি 4টা কে বলে 4-2 আমার মনে হয় না এতগুলো গোল হইব বাথরুমে যান ও হ্যাঁ যাইতেছি কোডটা তো দিয়া যাই এই যে কোড দিয়ে দিছি কিন্তু ঢুকো আপনি
এটা আমি শিওর এটা কি বলে শিমুল ভাই আর শিমুল ভাই না দেখি শিমুল ভাই তোমার দিকে আজকে পার করে অন্য কেউ ঢুকে গেছে ঢুকতে পারি নাই ঢোকার আগেই হুল সে একই খেলছে আর অ্যাস্থেটিক ভাই খেলতেই পারে নাই বলে দাঁড়াও এবার একটু ওভার পাওয়ার ওপোনেন্ট এসে পড়ছে ভাইয়ের সাথে খেলে একটু প্র্যাকটিস স্টার্ট দিয়ে নাকি আগে শোনেন বাদ ব্যাড নাম দিস সমস্যা নেই দেখ ভাই লং বল হ্যাঁ এটা আমি আই এম গেমার বয় আর এটা মাশরাফ ভাই তাহলে মাশরাফ ভাই আপনার নাম বেগিও ছিল বেগিও কই আসলে আপনি নাকি বেগিও ফর ফানি ভাইয়ের ডিফেন্স ঠিক নাই মাশরাফ ভাইয়ের বেগিও ছিল না ভাই আপনার বেগিও কয় আরে ইফতি ভাই কে এবার What a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibel spared in this Owen. Tony Adams is Here the I am, standout player, double Peter. dilam. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. কি রে ভাই গোলকিপার কইতে আইছে ওলা এত তাড়াতাড়ি That's just playing it safe. গোলকিপার কি ফিউচার জানতো নাকি আগে থেকে দৌড় দিস And it's Conte. Fernando Torres. And here's Mohamed Salah. Neymar. আরে আমি কি করলাম না Here, not against this opponent. Madrid yet to have an attempt on goal. Conte. And here's Mbappe. Great ball and Messi! ও নো গোল Nice curl, baby. In the focus to make it count. A very tasty combination. A 1-0 lead এ established. শিমুল ভাই আমি যে একটা কিছু চেঞ্জ করছি তোমরা কেউ খেয়াল করো নাই This is the time where they can't afford to let their focus slip. And he's on it. It's ভাই It's a loose ball. Well seen. হুদাইবে পাটা লাগাইলো That's great positioning. So good from him. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Oh, good-looking ball. Madrid deciding to turn to the long ball now. That is pretty evident. Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but you know they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. If they do that, they should get right up the pitch. Yeah, he really should. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. কি চেঞ্জ কেউ খেয়াল করে নাই কি খারাপ তোমরা মানুষ খারাপ পাতলো না মানুষ Disappointed with that. পরে বলতেছি ম্যাচে এখন বলবো না Now it's Mbappe. গোল ও না আসলে তো খেলা মজা আছে কিন্তু চেঞ্জ কইরা তো মজাই লাগতেছে Hot knife through pass. ফার্স্ট টাইম খেলতেছি আমি সত্যি এমনি ফার্স্ট টাইম খেলতেছি এটা So precise. খেয়াল করো নাই তোমরা চেঞ্জ Sumptuous.
Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses মজা apart. নাও And it's difficult এত to... বড় Oh চেঞ্জ no, this করলাম does মিয়া not look good. And he's away. Now the finish! And it's there! And they're at it again in double quick চেঞ্জ time. করে কি প্রো হয়ে গেলাম নাকি And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was... There's the whistle for half-time. ধরো তো So কি no চেঞ্জ shortage করছে of বুঝো নাই rules, no shortage of fireworks, but Format all change. very আরে না। one-sided. We এইগুলা appear গেছে perhaps headed for a cricket score at ওইগুলা this সব rate, সেম unless there is a significant change in fortune. আরে It বুঝো is না এই 3-0 দেখো আমার ম্যানেজার at দেখো ভাই half-time. লং বল কাউন্টারের ম্যানেজার Peter, do এই I যে really মাত্র need to say anything, 85 or এটা can I নিছি simply refer you to the scoreline? এই যে Madrid বইলাই তো have দিছি এরপর established বলছো themselves in a position গোল of তো absolute যাবে দুইটা supremacy. রিস্টার দি An action-packed ম্যানেজার 45 minutes, and they have raced into a 3-goal lead. হ্যাঁ ওনার ডিফেন্স তো দুর্বল এটা তো বললাই তুমি একটু আগে না আমি এই ফরম্যাটে খেলতেছিলাম ওই যে কোন পজিশন গেমে খেলতেছিলাম এই ফরম্যাটে দুইটাই ডিস্ট্রয়ার And the second half gets underway. No changes at half-time that we're aware of. And it's Fernando Torres. Couldn't quite squeeze that one through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar. Oh, this looks sharp. Ribéry. Ribéry unable to make it happen for all his good intentions. That is a great pick out. Mohamed Salah, he is through here. কার্লোস Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That pass isn't the best. তাহলে তো স্বাভাবিক আমি তো দুদিন আগে 3টা ডিস্ট্রয় নিয়ে খেলতাম মনে আছে না ওই যে ম্যানেজার কেনার আগে Costa Curta. Neymar. Messi. And here's Owen. Messi, looking understandably energised after his goal. He's shifting through the gears here. Oh, it's a sweet ball, that. অফসাইড বলে ভাই I think that's offside. Yes, it is. এটা তো এখন এটা তো আমি বুঝবো না ওনার নাকি 2টা ডিস্ট্রয় নামায় রাখছে তোমার বলতেছো এর লেগে নাকি এরকম Oh, হইতেছে he's been caught Oh, napping. really well played. He's away. He's through and all alone. Big chance. ডিফেন্স It's জোস ভাই there. It is no contest. It is a landslide. মেসি That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Madrid are having a ball here. ইফতি ভাই কি মেয়ে ইফতি তো মেয়েদের নাম Well read. আমি Nice মজা interception. নিতেছি না কিন্তু আমি কিন্তু জানি না হুদাই ভাই আবার মাইন্ড করে না And again, they run up against আমার একটা stubborn আপু আছে defending. পরিচিত নাম No, that was ইফতি never going to make it. And he can clear it away. Batistuta. He has found a way through. Has a goal! ছেলেদের নাম Oh, denied at the last. মেয়ে আমার একটা Well, পরিচিত that's why আপু we আছে all মেয়ে say ইফতি নাম indecision is fatal. ইফতি ভাই ইউটিউবার Madrid Oh, win their YouTuber. first corner. The first in the game for either দেখা side, হয়নি। actually. অবশ্য আমি জানি না বাংলাদেশের এই ফুটবল ইউটিউবারদের
একজনে জানি, ওই যে He's found a way past. এখানস অফিসিয়াল Clips মনে up হয় big. নাম, ওই ভাইটারে জানি, আর কাউরেই জানি না, আর কার জানি Oh, না the মনে chip নেই। pass hasn't quite come off. Mohamed Salah. And it's lofted through here. Rodri. Batistuta. And the shot! He's got a goal! It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Madrid playing for pride here. The match surely beyond them. Time added on 4 minutes. Oh, nicely intercepted. And that is it. The referee has আমার given up. ফরমেশন শিমুল ভাই Well, that এলবিসিতে was a ঠিক আছে না এই shimmering, ফরমেশন? sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did মানে what আমি they যে did এলবিসি ফরমেশন when খেলতাছি, required so to do. There could be only one out. আর ঠিক আছে না প্লেয়ারগুলা, মানে প্লেয়ারের প্লে স্টাইল অনুযায়ী সাজানো না? কি দিচ্ছে দেখে, হ্যাঁ হ্যালো, এই শিমুল ভাই আসো নাকি তুমি? কোড কোড দিতেছি তারও, আমার ফরম্যাটে এলবিসি আরও ভালো খেলা যায়, কোড দাও। তোমার ফরমেশন তাহলে খেলা ট্রাই করবো নি কালকে অফলাইনে যখন খেলবো। এই দাঁড়াও 1 মিনিট, ওয়েট গাইস, অ্যাস্থেটিক ভাই আপনি দাঁড়ান, আপনার সাথেই খেলবো আমি এবার, ওয়েট। ডিউরেশন ওর সাথে করবে, ইনভাইট দেবে কি? কি হয়েছে ইনভাইট দেবে মানে? ওয়েট উসলে কাজ কি ভাই, বুঝলে কি আমি কইতাম নাকি? কি ভাই বুঝ, আচ্ছা খোলেন। এক সেকেন্ড ওয়েট ঢোকেন। এই কি ভাই জানি, অ্যাস্থেটিক ভাই কই কুক নাকি?
বলে ভাই কি লাগে রাখছে। কি অজ্ঞ কেমনে কে ঢুকছে ভাই? গেমিং সাজিব স্যার। আরে গেমিং সাজিব ভাই ঢুকছে আগে বল। গেমিং সাজিব ভাই তো খেলতে যেতেছিল। তোমার আমি ইনভাইট দিয়েছি, তোমার সাথে অ্যাড আছে না অ্যাস্থেটিক ভাই? তুমি তাহলে নেক্সট ম্যাচে আসো, তোমার অ্যাড আছে না আমার সাথে? হ্যাঁ তাহলে নেক্সট ম্যাচ আমি ইনভাইট দিতেছি তোমারে। নেক্সট ম্যাচে আসো তাহলে তুমি। হ্যাঁ স্কোর দেখি। আরে ভন্ড রে শিমুল ভাই, কোন লেভেলের ভন্ড! আল্লাহ কি করছে, নাম টাম চেঞ্জ করছে এমন ভাবে যে বুঝতাছি না কি ভাই করছে কি। নাটক কম করো শিমুল ভাই। আরে আমি কি জানতাম এটা শিমুল ভাই হোদাই তোমার স্ক্যাম। হ স্ক্যাম আসলেই। এই শিমুল ভাই তোমার, তুমি পরের ব্যাচে সরো। হোদাই তুমি এমন করলে কে? কি খারাপ ভাই। শিমুল ভাই রে ভাই। Well, what a sight this is, a 7% beautiful চার্জ। evening. তুমি And the ঢুকছো process কেমনে? আমার of একটা the জিনিস match বুঝা, that তুমি will ঢুকলে আগে। really get the juices flowing. I'm your তুমি চার্জে commentator, দাও। Peter Drury, and হা providing হা his হা unique brand আমার of এই নাম expert লাগা রাখছে। analysis. Here's Jim Beglin. Hi, সরো Peter. ভাইয়া, Always good to work with you. তুমি পরের I'm ম্যাচ। really looking forward to this now. চার্জে দিয়ে আসো, চার্জে দেওয়ার পর। And we have in front of us this glorious... ইনভাইট দাও। আরে শিবুল ভাই যাও, ইনভাইট দিতেছি আমি। এটা ইললিগাল। আরে ইললিগাল তুমি তুমি যা করছো ভাই, স্ক্যাম এটা। তোমারটা স্ক্যাম মিয়া পুরা। ইললিগালের কাতারেও পড়ে না। সরো না, আমি ইনভাইট দিই। কই কোনটা জানি, কোনটা জানি তুমি? আইডি কই তোমার? Komanis ko. DC. Let's go. Let's go. আমি চাইলে প্লেয়ার ফরওয়ার্ড চেঞ্জ করে স্ক্যাম করতে পারতাম। এটা তো ইচ্ছা ভাই, আর ভাই ভাবছে ভাই কি শুরু করছে না ভাই, ভালোই বানা।
মিয়া আপনি একটা হলো আসলে ভাই যা কোন লেভেলে স্ক্যাম করে ভাই। আমি ডার্ক নাইট রিয়েল মাদ্রিদ উইন হ্যাঁ কি হ্যাঁ কি বলো ম্যাচ রেজাল্ট দেখিনি তো। রিয়েল মাদ্রিদ ভার্সেস সুভেতাস ইন প্রসেস 1-0 এখনো জোকার সাচ্ছেন আরে মাদ্রিদ বাহ জোকার সাচ উইকেট ভাই। ওয়াও লং বল কাউন্টার এবার ঠিক আছে লং বল কাউন্টার ভার্সেস লং বল কাউন্টার কেমনে ভাই এটা ইকুয়াল হইতাছে না এর কাছে তো জোস জোস মালাস Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. The action has already started. And here's Batistuta. And the ball's come loose here. বল দে হাতে লাগে গিলিজ Now it's Batistuta. Oh, great hit! Big moment! Massive goal! Well, once more, Bonding it's him, with the and we Kane, can't be so. surprised because his instinct for doing this is incredible. How very smart. He just got it right. Yeah, and I think we may have had too many defenders ball watching then because they just lost sight of the real danger. I doubt very much that this was in the script. আপনি বলে And there's his chance to lead the counter. And it's Neymar. He is through here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He has found the way through. He's got the shot away! A real chance and a real let-off. Well, talking about a man on a mission, that was a super effort. And here's Mohamed Salah. Oh, he's burst through. Saliba defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Mbappe. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Mbappe! That's very neat. He's tried one. That's what you call inspired goalkeeping. Mohamed Salah actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Adams. Ball played for Conte. Neither of these two want to come off second best. He's shifting through the gears here. And that has been cleared. Batistuta looking to add to his goal. And the counter is on. That has been cut short. Mbappe. Messi.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. Time and again they are repelled. And there's green grass ahead of him. Oh, good interception. Let's go. He has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. The first 45 minutes কোয়ার্টার are up. ফাইনালে আমরা So there we are, half time. Both teams head into their জিতা তো জিতে respective এক গোলে dressing জিতছে room. আর And তাহলে while কি there was a কোয়ার্টার genuine ফাইনালে flow তো about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Well, let's not beat about the bush. শিমুল ভাই কিন্তু বার্সা সাপোর্টার Clearly flat, and the supports have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ভাই চটটা নে Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Marquinhos promptly onto that, and that is that. Mbappe. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. গোল আরে ফিনিশ আরে মাদ্রিদ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলে আমি করবো টাক করবো বলে রাখলাম ও ভাই আবার ছবি দিবা ইনস্টাতে টাক করলে That really was a thing of beauty. আরে Effortlessly. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper. মাতে শিমুল ভাই টাক হইতেছে খুবই শীঘ্রই মজা না তুমি কিন্তু শিওর ভাইয়া নিজে কথা দেওয়া কথা রাখবা New complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. Oh no, what has happened here? There's a beautiful simplicity about this শিমুল ভাই খুবই contest. শীঘ্রই ঠিক আছে শিমুল তুমি তো ভণ্ড বিশ্বাস করি না ও ভাই আমিও বিশ্বাস করি না শিমুল ভাই যে কোন লেভেলের ভণ্ড Conte. Schneider. Cafu. Mateus. And that's put paid to a promising move. Shapes the shoot. আরে শিকলিনা And a শুট terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? সালার উঠে দে ভাই শালার মতোই খেলতেছে শালা এই কাবানি 99 ম্যানেজারে 85-এর মধ্যে আর কি আশা করা যায় তাও তো ভালোই এটা কি ডিভিশন ম্যাচ আর না এটা অ্যাস্থেটিক ভাই শিমুল ভাই আসনি শিমুল ভাই কালো জাদু করতে যেতেছে মাদ্রিদ যেতে না যেতে The first in the game for either side, actually. Big header. লা And he's there to Please. belt it away. And it's Messi. And the pass is intercepted. And now they can spring out of defence. কি করলাম সর চল Madrid perhaps contemplating their next change here. Cafu wins the duel this time. Cafu. He's found a way through. আমি খেলবো তো মিয়া কালকে তো সার্ভারের কারণে খেলা হয় মনে করলাম বার্সা All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. বার্সা পারবো আরে And he's there to clear it. And the finish! এটা কোনো কথা ভাই আমি ভাই Tries to get it clear. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, good. And the shot!
ও নো, আরে এলবিসি গোট ভাই, এলবিসি গোট ম্যানেজার ভাই, আপনার জিএফ আছে না ভাই? আপনারা সহযোগিতা করতে Low পারেন ভাই, space, no problem. চেষ্টা করিনি You কখন। just cannot stop him. Yeah, he মজা না ভাই, wanted আমি the চেষ্টাই also, and করিনি, it was a এইসব very good ফালতু কাজ finish, ভালো and লাগে I না। think he'll go away feeling বিয়ে করবো pretty ভাই good about হালাল that one. হইতে, বি হালাল Well, ভাই, it আপনার turned the game আপনারও on হালাল its ভাই। head. Now can they hold out? ও নো ভাই, এলবিসি Still a bit সেই, left in it, এলবিসি Peter, ফ্যান but হয়ে গেছি। There's the hit. Sticks it away. And that কিছু টিচ should দেন do দেন it. ভাই। Within ভাই আমি কই sight of ভাই, the একটা finish মানে line. ছাপড়ি একটা কাটিং দিবেন ভাই, it's the stuff you work on সাপড়ি to কাটিং training মানে ground দুই time and সাইড time বুঝছেন, পরে again, ছুঁলা and লাইবেন it মাথার came off. দুই সাইড, আর মাঝখান দিয়ে এত বড় রাখবেন ভাই, মানে Madrid ঝুটি বাঁধতে could পারবেন not have মনে picked করেন। a better time. আর জামা পরবেন ভাই, And উপরে time শার্টের is দুইটা up. বোতাম খোলা ফেলাইবেন, পুরা Madrid পুরা লাল have কালার একটা won it জামা by পরবেন, sheer force of আর character. প্যান্ট পরবেন As নীল winning কালার teams পুরা। do, they managed to find. আর হইলো ভাই কিরে ভাই, আল্লাহ ভাইয়ের দিয়ে 3 মান্থ প্রেডিকশন হয়ে গেছে। ও নো, মাশরাফ ভাইয়ের তো পুরা সব ম্যাচের প্রেডিকশন দেখি পুরো একেবারে ভাই। আমি ভরে দিলে, আরে আমি কি করলাম ভাই, জেনজি না ভাই, এটা গান্ডুজি ভাই। আজকে 3টা কি আজকে 3টা প্রেডিকশন। হ ভাই, আজকে তোমার প্রেডিকশন তো পুরো লাগিয়ে গেছে। এখন কি, এখন প্রেডিকশন 0-1 আপনি। আচ্ছা এখন কে জানি, সামি ভাই আসো, র্যাঙ্কিং একটু চেক দেন, র্যাঙ্কিং কি চেক দেবো? আচ্ছা শিমুলা, একটু আগে যে যার সাথে খেলাম, এটা কি ইফতি কেমন ছিল আসলেই? খেলা তো বাজে কেন, মজা না? ওই যে তখনকার 4-1 যে 9K সাবস্ক্রাইবার দেখি। এরপরে কোড এখন দিও না মিয়া, এরপরে আমি খেলবো জোজো। হ্যাঁ সামি ভাইয়ের পর তুমি। ও কমেন্ট করে চলে গেছে, এর লেগে তো কই একজন ভালো ইউটিউবার এমন করে খেলবো নাকি? আমি ঢুকার আগে ওরে ঢুকা যাবে। কি ঢুকাঢুকি চলতেছে ভাই দিকে, এটা আসে কেন ভাই? তুমি আবার শুরু হয়েছো, আবার ভন্ডামি শুরু করছো। এই সামি ভাই তুমি কই, তুমি ঢুকবা? আমি কিন্তু আইডি কোড দিতেছি। দাও সামি ভাই, তোমার সাথে কি অ্যাড হয়নি এখনো? আমি এটাই তো আমার কাজ। সামি ভাই এই যে আইসা ভন্ড, ওই দাও। আরে শিমুল ভাই ভন্ড রে, ভন্ডামি করে সর শিমুল ভাই, মস্তামি করে রাস্তামি ভাই। নেক্সট ম্যাচ বললেন এদা, এরা নাকি শিমুল ভাই না, তারা কি করে দি নাটক করে শিমুল ভাই পুরা। আরে আমি আস 4-1 হয়েছে, করে গোল খাইছি। মাশরাফ ভাই ছিল এটা তোমার স্ট্রিমে মজা করার জন্য। আমি এই যে লস প্রজেক্ট হয়ে আইছি। আট মিনিট দাও বলে ভাই। এলবিসি না কিন্তু এখন একটা হারি নাই। এখন যদি এই সামি ভাই রেকর্ডটা ভাঙ্গা দেয় আমার, এলবিসি নিয়ে 3টা ম্যাচ খেলাম, 3টাই জিতলাম। আট মিনিট দিছি। আমার সাথে খেললে হারবা। আরে ভাই, কি এমনি ভন্ড। 3 মিনিট 8 মিনিট দিছি। 8 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 মিনিট 8 মিনিট দি
ভান্ডারে ভাই ও শিট ডেল পেলো কই ডেল পেলো কি উঠাই দিছে নাকি ভাই ডেল পেলো না ব্লিচ খেলছিল কান্তের এই অবস্থা কেন ভাই So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the Sunny bhai, passionate bore crowd them. demands. एकदम I'm बंदा Peter भी Drury, and it's my chance to say that it is LBC an absolute बिस्मिल्लाह delight to have two LBC तुम्हार veterans पावर beside देखिए me. दाओ Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. की रे अरे आमिर की করলাম ভাই Now, who's going to be first to this? Luis Figo. ওরা ফিনিশিং দিছি পুরা Disagree with that. শুধু আমার সামনে এই Loves শিমুল to ভাইয়ের move বদুয়া across advanced midfield positions, but his most দিদার বাচ্চা রে দিছে 0-1 আপনি কর্নার গোল vital touch. কত বড় প্রেডিকশন দেন ভাই Properly, Peter, that's for sure. কর্নার গোল বলে গোল কেমনে হইব তাও প্রেডিকশন Now দিছে it's Mohamed Salah, and he's quick to get it clear again. না এলবিসি তো আসলেই ভালো হতে না কর্নার করতেছি কেন ভাই 3টা ম্যাচ খেলে প্রেডিকশন করে দিয়েছে ভালো বলে আরো 10-15টা খেলার পর বুঝেছি এটা কিরকম Been a pretty high octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made all the inroads, and their confidence is taking on a growth spurt. অ্যাটলিস্ট ভাই কুইক কাউন্টার থেকে ভালো আছে এটা হইতে পারি কুইক কাউন্টার পুরো একটা বন্য ম্যানেজার ছিল Oh, well played, well played. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Mohamed Salah, and he's got the beat. Mohamed Salah! ভাই কাল দিয়ে মারতেছি ঢুকতেছে না গোপি খেলবে 6 মিলে Yeah, he was well placed to deal with that. And it's Salah. গোপি কি তো খেলতো তোমার It's a little off রাগ target. উঠে যায় He's in plenty of space here, and he's intervened well there. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. ওবিসিতে ডিভ উপরে ওঠে না ভাই Figo. আর কি বলো তারা তো আরো ভালো এরকমই তো খুঁজতেছি এরকম একটা মাল দরকার ম্যানেজার Well against those tricky feet. And here's Mohamed Salah. গোল ভাই এটা গোল আল্লাহ কেন ভাই Messi, a player who needs no introduction. Engages and forces him off the ball. No luck with that dink over the top. 6জন মিলে খেলি সে হবে And they've got rid. আচ্ছা আচ্ছা ভাই দাঁড়ান কয়েকজন আছে তো লাইনে ওদের সাথে খেললে আমি খেলতেছি That's a nicely কিন্তু আমি ভাই measured এটা কি pass. করলাম ভাই কি ফিনিশ তো ঠিকই দিছিলাম তারপরও ভাই দিদার বাচ্চা এমনি কেমনে মানে মাকড়সা হয়ে গেছে পুরো লাভ দেয় কি With an intelligent run, but the না pass was না lacked. না ভাই জিস যা যা Now it's এদিকে আমি Mbappe. জান প্রাণ দিয়া গোল দিই আর তো সোজা গোল দেওয়া Too লেখা lucky to take that back. Mbappe. ভাই আমার দোয়া Fancy playing up front in ভাই these তুমি circumstances, to be বদুয়া দিও honest. না There's ভাই absolutely no কি supply. করতেছো ভাই দোয়া না দিলে ভাই বদুয়া দিও না এমনি ডিভিশন খেলার সময় আজকে যেমনে বদুয়া দিছে আল্লাহ এক একজনের দোয়ায় শেষ হয় আমি Promising, but the final ডিভিশন ball is স্টার্ট just দিলাম not কেন quite গো right. কথা Now it's Neymar. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a ভাই good time. ডিফারেন্স তো ভাই আমি অনেক বড়ই দেখতেছি আমার এলবিসি আর পজিশন গেমের মধ্যে ওটাই ভাই একটু বেশি বড় ডিফারেন্স দেখতেছি না পজিশন গেম আর এলবিসি ভাই আমাদের সাথে ডুডো একটা চিং ম্যাচ খেলবে Threat on the break. চিং ম্যাচ কি ভাই আবার চিং চিং পং Figo pickle kick. হোয়াট দ্য ভাই নেট প্রবলেম কেমন লাগে And he gets rid in a আসলে hurry. একটা কপি খেলি আচ্ছা আচ্ছা ভাই কপি খেলতেছি দাঁড়ান 2টা ম্যাচ পর খেলি আর কি এই ম্যাচটা আর একটা ম্যাচ পর খেলি কপি Game for either side, actually.
Costa Curta can get it clear. And now a sudden chance to counter. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe! না নেক্সট ম্যাচ কপি হবে Well, perhaps not Acha, full of frills and okay. spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. How's the first half compared with your expectation? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. So they head in no further forward. next match আমার সাথে হবে 0-0. And it was just back from your break. You've missed very little of the resumption of the এই second ম্যাগ half. এই লেগে গঞ্জাম লাগে Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager could be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Is this their second corner of the game? কপি He rises! পুল দেন বলে Gets good distance on it. Mbappe. Good running, strong and purposeful. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against Bhai, a please. defender though who was ever so determined. ভাইরা যদি গোল না হয়েছে আল্লাহ Another save. Well, look, believe me when I tell you that goalkeepers work harder than anyone else in training, and that's why, to be top class on match day, that was a majestic stop. That's a decent clearance. He's going for goal! ভাই কিছু কম না ভাই এটা কেমনে সেভ দেয় ভাই Madrid have their second corner now. এটাকে 100% আল্লাহ ভাই আচ্ছা এটা কেমনে ভাই আর কত সেভ দিব দিদা নামায় রাখছে না কি নামায় রাখছে ভাই মনে হইতেছে 5টা গোলকিপারের শক্তি একসাথে আয় পড়ছে Vigo. কি খাওয়াইছিল দিদারে Take an extended half-time break. এক্সট্রা প্রোটিন খাওয়াই দিছে ওরা You have missed nothing. Vigo is offering some sort of an apology স্ক্রিপ্ট there. ঠিক হয় Clearly he's missed আরে having made the run and not get picked out. Now it's Pullet. Deftly away. ভাই কোন লেভেলে মশা দিকে সাবস্টিটিউশন করতে বাবা না সালার বাচ্চা ফালতু খেলতেছে 2 ম্যাচে Can he get onto this? Now it's Mohamed Salah. ঢুকতে কি ভাই কষ্ট হয় নাকি Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Oh, nice one too, very nice. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Davids kept his eye on it, and he's there. That's been ওই থেকে intercepted. এমনি Read that ধরলি really কেন well তুই and শেষ stopped it. আপ টু দেখ Green grass ahead of আপ him. টু দেখ He's got away. আরে ভাই ভাই নো ফুল পাওয়ার দিয়ে দিয়েছিলাম It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that It's Salah! গোল And again! যাক ভাই গোল গোল ও নো দিদা গো That could well be the winner. well, what a দিদা shift in moods here, দিদা Peter. দিদির That waits থাক firmly ভাই on কি finishing কইতেছিলাম moments. And সরি tails সরি are কিছু well and শুনে truly নাই up. তো Really শুনলো tidily ভাই gathered, এগুলো and ultimately a more than tidy finish. Well, to his credit, he managed to ghost into space to finish things off, but the failure to spot it was ghastly defense. আরে দেখিনি তা দুই থাক ভালো কথা নো সারে কোয়েল যাবে তুই শুনে এই হচ্ছে তুমি চুপ থাকো ভাইয়া শুন তুমি আর কেউ শুনে নেই So, time for changes on both sides, actually. So we have the first goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think.
And here's Haaland. Some resolute defending there. ও নো, ও নো, আর ধরে লাগবো, Gets through on his own. ধরে লাগছে। আমিও শুনছি ভাই এই টিম নিয়ে আসেন ডুও। Mbappe really ডুও brought মানে his কি scores দুইজন to দুইজন settle কোপই this বুঝাইতেছেন contest, and নাকি he's ভাই? struggling to believe being denied. 2v2 Oh, well played, well sorted out. Keep calm and carry on. কোপই তো That's the job in a খেলবো nutshell now. নেক্সট ম্যাচে, তিনজন তিনজন খেললে তো ভালো হয়। Now it's গোল, আরে নাইস, হোয়াট এ কাল ভাই, আরে মেসি, নাইস গোল, টেস্টি গোল, টেস্টি। oh, delicious. Such devilish curl. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the ভাই technique. আমার এখন এলবিসির, ভাই আসলে আমার এলবিসির ম্যানেজার দরকার, আমার এলবিসির ম্যানেজার কিনবো ভাই নেক্সট ডে, 500 কয়েন দিয়ে 89-এর। And things are much healthier in their favor. Mind you, এই you would have শালার thought that when the last শিমুল one ভাই, went in. তোমার লেগে আমি আমার 500 কয়েন মারা, আমার এখন আবার 500 কয়েন জমা এলবিসির ম্যানেজার কিনতে দেবো। And here's Haaland. He's through. Now is he in? Adams clears. Rodri. Mbappe. Oh, well played. Davids. Neymar. How many? And that's that. যাক ভাই, তিনটা Madrid ম্যাচ can probably lay claim to the চারটা title ম্যাচ of উইন না having been the পরপর, better side here. এটা নিয়ে হ্যাঁ। Certainly more results driven as they went about their 11টা business শট in বলে an ভাই, শট অন efficient টার্গেট ছিল 10টা, That was just summary জাস্ট of what 2টা we've গোল seen হয়েছে। today, ওয়েট Jim. একটা মিনিট I ভাই, think you মশা just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. কপি না ভাই, আগে আমার পরের ম্যাচ এক পেনাল্টি ভাই রে ভাই, প্রেডিকশন লাগিতেছে আর আগে কপি খেলবো নাকি ই খেলবো ফ্রেন্ড ম্যাচ ভাই, কপি আগে পরে ডু ডু খায়। রিকোয়েস্ট দিস, ও রিকোয়েস্ট, আচ্ছা আমি নিতেছি, ওয়েট কই রিকোয়েস্ট ঝামেলা হয় নাহলে। কোপ কোপ, হ্যাঁ সবাই কোপ কোপ করতেছে, তাহলে কোপ। আর এটা যে ভাই দাঁড়াও না, তুমি একটু পরে আসো, কোপই কই ঢুকতেছি। একটা খেলা নাকি চলে যাব না ভাই, আমি আপনার সাথে ফ্রেন্ড নাই ভাই, তাহলে ই দিয়ে ঢুকেন। ওকে ভাই, আর এইটা চি ভাই খেলতেছি তো মজা না, আই লাভ ইউ বলে। আর এইটা চি ভাই দাঁড়াও মিয়া, একটা ম্যাচ দেখো, নাহলে তুমিও ঢুকো মিয়া, এইদিকে ঢুকো, এই যে কৌপিতে ঢুকো, মজা না, কৌপিতে ঢুকো তুমি। এটা চি ভাই আসেন ভাই, সবাই রে মুরগি খাবার আসছি। এটা চি ভাই আসো, আর একটা সিট আছে, কই গেলা, কই হিটাচি ভাই তো লাইনেই নেই। আর একজন
আচ্ছা এটা আমি সেট করবো কেমনে ভাই, আমার একটু বুঝাই দাও সেট করবো কেমনে, এদিকে কি আছে এগুলা, হোম অ্যাওয়ে, তারপর 8 মিনিট দাও, আমি দিতেছি 8 মিনিট, ইনজুরি এক্সট্রা পেনাল্টিস, রেগুলার। এই মেয়ে আমার বলতেছো না কেন, কেমনে কি করবো? ফ্রেন্ড ম্যাচের মধ্যে সেট করা লাগবে না, ইনভাইট দাও, সব ঢুকে গেছে এখন, এতক্ষণ ধরে কইলাম টপ প্লেয়ার দেন, তাহলে টপ প্লেয়ার দিলে অপোনেন্টে কে থাকবো? অপোনেন্টে কি এই তিনজন না? অটো দেওয়া আবার, পরে পরে গেলে আরে হোম অ্যাওয়ে চুজ করবো না, এই যে এমনি, এই যে হোম চুজ করলাম, অটো ঠিক হয়ে যাবে, তিনজন আলাদা আলাদা পড়বে, প্যারা নেই। ওকে, আমি তো কিছু জানি না, পরে উল্টা পাল্টা বললে। ওই যে হোম দিছে আরেকজনে, ক্যান্সেল করো, অটো থাক। রেডি দেয় না 6 জনে, কেমনটা লাগে? সবাই রে কক মুরবি খাবার মানে আজকে আবার ভাই সবাই রেডি দেন ভাই, রেডি দেন। যে যারে পারে তারে খাবে বলে। আমি কি আমি আর শিমুল ভাই আর কে না, শাহিদ ভাই, শাহিদ ভাই কি স্ট্রিমে আছেন নাকি? আমরা হারবো শিওর। শিমুল ভাই আছে তো, আমরা তাহলে হারবো তার মানে। আসি, ও আচ্ছা, কমরেড ভাই, আই এম গেমার, আমি ভাই রে ভাই, ও ও মি টিম সাজাইব কে? সাজাও টিম সাজাইতেছ কে? ঠিক আছে, এমবাপ্পে লেফটেই থাক। আর একটা সেভ পেলে ভালো হইতো। না আর্জেন্টিনাকে উইন করতেই হবে। আর্জেন্টিনা ভার্সেস মাদ্রিদ বলে কারে কোন জায়গায় দিমু বলেন? রিভালদোর প্লে স্টাইল কি? ঠিক আছে, স্টার্ট দিয়ে দেন। ইয়ের প্লে স্টাইল কি? ম্যান ইউনাইটেড ওভারেন্ডে খেয়ে দিতে হবে। ডিয়াস তো, এটা তো ডিস্ট্রয়ার না, ডিফেন্স তো ঠিকই আছে। অপোনেন্টের ডিফেন্সটা লোই মনে হইতেছে আমার কাছে, পজিশন গেম আবার, তাহলে তো খাইছেই। রেডি দাও সবাই গাইস। ভাই যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই, আর স্ট্রিমে নিউ থাকলেও একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন। ভাই আমার ফোনে দিয়ে চার্জ নেই, হরে আন্টি। আমাদের ফর্মেশন ঠিক নেই। তোমরা শেষ, তোমরা শেষ, সবাই ভাই শেষ। I'm Peter Drury and providing analysis and লিডার expert রিয়াল opinion মাদ্রিদের, alongside me. ও মাশরাফ ভাই রিয়াল মাদ্রিদের Well, লিডার। thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone.
ওই যে লিডার কোন আমি দেখাইতেছি And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how দেখতিস much তো this নেক্সট সাথে বলে game হা matters. The 3-4 scene রিয়েল overflows with রিয়েল colour বলে and উইন passion. কি রে রেডি স্টার্ট হয় নাকি হি হি কি ভাই রে And ভাই that সবার gets নাম things উঠাস running. কেবল আজব লাগতেছে ভাই Oh, that's a clever looking ball. Messi is in ক্লিয়ার a really ক্লিয়ার good ট্যাকেল position মারবে out ভাই wide. ফার্স্টেই অ্যাটাক Slides to খেয়েছে get it আমরা clear. আরে আরে আমার মোবাইল চার্জিং মেসেজ আইছে কেমনটা লাগে Could have been dangerous, but it came to nothing. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. হাসি পাইতাছে The movement was good, but the কি রে pass ভাই lacked ডাবল authority, ডাবলই দিছে কেন the ভাই cause of আরে mild ডিফেন্ডার সব তো frustration. উঠা যাবো গা ওই যে উঠায় দিছে অলরেডি একটা সিভি দেখতেছি না ভাই ডাবল ডিফেন্স ই করো অফ করো কি করে ডিফেন্স বলে ডাবল ই অ্যাটাক Rodri spots it ডাবল ডিফেন্স and লাগে গেছে আরে ভাই intercepts. নর্মাল থাক ঠিক থাকবো Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And that has been cleared. যাও He's played him through. অফসাইড Not offside that time. যারা জিতবে এই ক্যাশ গিফট উদয় কে ভাই উদয়ের পক্ষ Now it's Mbappe. Mbappe. এটা কি ছিল ভাই Oh, the movement Very is nice. thick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And the shot's on here. And the shots! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Vinicius Junior just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Schneider calmly anticipates. Bellingham. Oh, that was expansive. And a shot! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, such a clever touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's Cristiano Ronaldo! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. ক্লিয়ার ক্লিয়ার And it's hoisted clear. পাস পাস ভাই আরে Oh, now here's an interesting matchup. Argentina are looking to go Is Simon forward late? now. নাইস Kunde cuts out the pass. Dealt with nicely by the defence. আরে ভাই প্লেয়ারের পিছন দিয়ে গেছে গা বাহ Engages and forces him off the ball. Haaland. And it's Fletcher. Fletcher! ও নো আমি স্কোর করছি বুঝো নাই ইয়ে বয় It is a gem! An absolute gem! আর্জেন্টিনারে জিতে দিতেছে কি কষ্ট লাগতেছে আমার টিমের এগেইনস্টে শিমুল ভাই তো মজাই লাগতেছে টিম আর্জেন্টিনা ভ্যালেন্টিনা ভাই আমি অ্যাসিস্ট করছি আরে ভাই নাইস ভাই দাদা সেরা আরে ভালো ভালো আই লাভ ইউ ব্রো এটা কি ভাই Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them Oh no, to what a manage pass. it from here now. ভাই 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 শুট শুট Lovely bit of skill. আরে পা দিয়ে এসে Agreed. দিছে কই থেকে He read that really well and stopped it. Now that is commitment to the cause. Leicester gets it away. Madrid have the chance to go the other way. That's been cut out, well played. And now they can clear their lines. For a moment you felt Are, that was Udo, going hi. somewhere, but they'll have to go again.
Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Schneider. He gets big. দিছিল almost. Good try. The outcome could so easily have been different. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Leicester cuts it out. No way through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? খাইছি এরা আরে বেঁচে গেছি ভাই Sees শোন it দিল all the না way. ভাই দাঁড়ায় দাঁড়ায় Whistle's সিনেমা gone, দেখতেছিলাম নাকি presumably ভাই for offside. টাচ লাগালেই তো ভুল হয়ে যায় And it's lofted through here. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. No luck with that dink over the top. We expected better, and so did he. That looks a cracking ball. খাইছিস Vinicius Junior. না খাইনি And that'll be the final action of the first half. কেউ ঢোকে না Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. কি I thought that was a decent এগুলা 45 minutes of football. Plenty of signs that শাহেদ both ভাই managers সবচেয়ে can ভালো take খেলছে a lot of না encouragement আমার from. পয়েন্টে তো কম I কেন would ভাই say এটা the mood এটা is ভুল neither দেওয়া আছে। overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. চারটা শট নিয়েছি দুইটা শট আন্ডার করে তাদের ভাই প্লেয়ার চেঞ্জ করবো And it's 1-0 at the break. না এখন করে না দরকার নাই ঠিকই আছে লাস্টে খালি ক্রাইফরে নামায় দিয়েন ইয়ে রিভাল ধরে চেঞ্জ করে 70-তে 70 ক্রাইফরে না একজনকে দেয় নাই ভাই রেডি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে And that's the start of another 45 minutes. পেনাল্টি দিতে পারে আর্জেন্টিনারে ভাই আমরা Well, if you're পেনাল্টি পাইনি ahead, এখনো it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. পেনাল্টি ফর আর্জেন্টিনা ভাই একটা ম্যাচ খেলতে চাই আচ্ছা ভাই খেলেন ভাই That's just playing it Yeah. safe and simple. Argentina come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. And he's had a hit. And that is আচ্ছা আচ্ছা ভাই wildly নেক্সট ম্যাচে off আসছি target. না নেক্সট ম্যাচে এটা তো র্যান্ডমই সবাই জয়েন হয়েছে আপনিও জয়েন হন It নাই needed his best. কোড দিব না কোডে দিয়ে জয়েন হন I think that's offside. Yes, it is. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, this looks sharp. Whistle goes again. It's another offside decision. Pass is just off target. Nesta. Argentina are still that goal to the good. আয় লাগে কোন জায়গা থেকে বাইরে এসে না Gets a foot in here. গেছিল ওদিকে Mbappe. Messi. Nicked it back promptly. That has been cut short. Now it's Mbappe. Now it's Vinicius Junior.
A hefty challenge, but গোল fair কি enough. সিদ্ধ নিয়ে পড়ে গেছে আরে Pass ended up in no man's land. Ball is over the line. And they've caught Reed. নাইস পাস Look, পাস movement গোল কি creates সামনে more আনতেছে কি options, ওদের and that was really sharply done. So Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them. Oh, ভাই it's gifted into the opposition. এখনই তো অ্যাকাউন্টে করছে হলো Well, it's good stuff. This is better. দেখি This ভাই is a অ্যাকাউন্টে করে really দিচ্ছে front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. And no, he's পাস seen through all of that. নাকি That's positional gold. The utilisation of space. Mbappe. পেনাল এতে দেয় নাই ফ্রি কিক Oh, it's a nice বেচারা idea, but the লাখ খারাপ execution was lacking. He's picked his way through. Just about up to 75 minutes. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Costa Curta gets across to intercept that. Now it's Mbappe. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. ভাই কি বাইতে যেতেছি বারবার লাগ আছে কাছে ম্যাচে ভাই লাখ ফেভার আছে আমাদের যদিও লাখ Looks a good ball গোল through. গোল Good ball and the finish. ভাই মাত্র বললাম লাখ ফেভার That's আছে what you call inspired গেল goalkeeping. লাখ Haaland is offering a right smile there. Argentina have their second corner now. And he's there to clear it. Argentina can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. স্টুডেন্ট শুট নিতাম একটা বুলেট মারতাম Oh, easy pickings there. ইরে ভাই আল্লাহ He's in plenty of space লাস্ট here. মোমেন্টে He's got গোল away. খাম Musiala! আরে The keeper's done ever so well. Musiala actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Added time going up here. It's 3 minutes. Well, he got rigged because he was under pressure. Mbappe! ভাই কয়টা সেভ দিছে আমাকে গোলকিপার And there goes the final whistle. ভাই আজকে আসলে লাখ Argentina খারাপ have held on. They have Last doggedly, goal. sometimes frantically, preserved the tightest of leads. কয়টা সেভ দিছে দেখি Darren Fletcher picking up the man of the 9 match বলে award, থাকবে and না no কিন্তু surprise দেখি there. আর্জেন্টিনা পাওয়ার আসলে ভাই আর্জেন্টিনা ফিফা পাওয়ার Clean sheets and hard শর্ট grind will help শর্টটাও both বেশি places, ইটিও and বেশি they have a resolve আমাদের that'll ভিতরে envy many. পারফরমেন্স 100%। এগারোশো ছাপ্পান্ন খেলা হ্যাঁ আমি দিতেছি কোড দিতেছি ভাই সব একটু রেডি থাকেন ব্রা ভার্সেস আর্জ বলে এই শিমুল ভাই তুমি ঢুকো না ভাই
ঢুকছে শিমুল ভাই ঢুকছে, ইয়াসিন আরাফাত ভাই ঢুকছে। গুড নাইট। আর আচ্ছা ভাই, গুড নাইট ভাই, ভালো থাকেন ভাই। ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই চ্যানেলটা, আর স্ট্রিম যাতে ভাই একটু লাইক করে দেন। হবে না, খেলবো ভাই। আচ্ছা ভাই ঢুকেন ভাই, এখন সবাই ঢুকে গেলে ভাই কিছু কথা করার নেই আর। এটা কি আগের টিমই না? আমরাই তো ঢুকছিলাম সবাই, সামি ভাই বাদে। ভাই এবারও চলে আসলাম। ঢুকছেন? সামি ভাই বাদে সবাই ঠিক আছে, সামি ভাই বাদে সবাই, মানে সবাই আগেরটা মিস করলাম। আচ্ছা ভাই নেক্সট ম্যাচ ভাই, তাহলে ভাই নেক্সট ম্যাচে তাহলে জয়েন হন। নিবির ভাই ঢুকছেন নাকি ভাই? রানিং। ও আচ্ছা, সবাই ঢুকছে, সব আগের সেম নাকি? আচ্ছা সবাই এ মিয়া তোমরা একবার আমি বাদ হয়ে গেলাম মিয়া। ও তোমার বাদে কে জয়েন হয়েছে তোমার বাদে? ইয়াসিন আরাফাত ভাই, ইয়াসিন আরাফাত ভাই বাদে তুমি বাদে ইয়াসিন আরাফাত ভাই জয়েন হয়েছে। ওকে ভাই, যারা যারা ভাই মিস গেছেন ভাই নেক্সট ম্যাচে আইসেন ভাই। ঢুকতে পারে নাই, ও নিবিড় ভাইও ঢুকতে পারে নাই ভাই। নেক্সট ম্যাচ কিছু করার নেই ভাই, নেক্সট ম্যাচ। আবার কারে চেঞ্জ করতে, পজিশন গেমিং খেলবো বলে এবার। ডিফেন্সও দিছে জাস্ট 3টা। বার্সা একটু আগে ব্রাজিল ভার্সেস এই আর্জেন্টিনা ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ হইছে, এবার ব্রাজিল ভার্সেস বার্সা। রেডি গাইস, রেডি দাও। রেডি ভাই। কয় মিনিট দিছেন? 6 মিনিট ভাই, 6 মিনিট দিছি। আমাদের দলে কে কে জানি পড়ছে, খেয়াল নাই। শিমুল ভাই কি অপোনেন্টে নাকি? হাই, আরে রাব্বি ভাই কি অবস্থা ভাই? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in আমিও this তো one now. ব্রাতে। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ও আই লাভ ইউ প্রো There's the ব্রাতে। whistle, and here we go. Ball's gone out of play. Great ball if he can get there. And he's taking no chances there. Now it's Owen. That's Nice. just playing it safe and simple. And it's played forward. And reclaimed it in a trice. হ্যালো There's a নাইস beautiful পাস simplicity about লেফটে। this contest. আরে Willing উদয় running ভাই on কই one থেকে সবলো? side, dogged defence on the other. শুট And ভাই, টেকেল শুট। And he's following আরে up. গোল। আরে অপোনেন্টে পড়ছে না, শিমুল ভাই পড়ছে না, এর লিগে হারো। Mbappe duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings.
That's really good আরে anticipation সেই too. ভাই, আরে Just মাস্টার ভাই instinctively করেক্ট knew where বলতেছ, the ball would be কতগুলো and where he needed to কত put হতে himself. গেল দেব এমন করতেছে কে প্লেয়ার গুলা, মনে হইতেছে ভাই মিল্কি বেড়ে উঠছে ভাই। Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Now it's Mbappe. He is পাস through পাস, আরে here. He's had it taken off him. That's a throw. এটা কি সেলিব্রেশন ভাই, আমার তো এটাই কথা, ফার্স্ট টাইম এরকম সেলিব্রেশন দেখতেছি, চারজন মেলা ভাই গুতাগুতি করতেছে। Schneider going face Clear, to face clear. with his great Nice. rival. Cafu is there to clear. Stood up well to him there. He has found the way through. তুমি পাওয়া লাগে দিল ভাই, কই থেকে আইসা হুদাই পাড়া লাগে দিল। Aimed beyond the defence. Owen. নাইস, Oh, good spread. ওরে কি পাস He's got plenty of space out wide here. ভাই, গোল, আরে বুঝে নাই গোল, আমার পায়ে বল পড়ছে তার মানে গোল, এমনি একটু ভাব মেশে নিতেছি, আরে গোল দিয়েছে একটু ভাব নিতেছে আর কি। That is lovely. Finished with amazing expertise. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the গোল ball. Great hit. সিস্টেম কেমন, আমি গোল দিছি। And he's done it Yeah, again. yeah. He's got his second. আরে এটা শিমুল ভাই, সাজিব ভাই, এটা শিমুল ভাই। Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Well, that tackle was certainly sturdy. ও নো, কি ট্যাকেল, Well, the এর defence ফাউল ছিল না। proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Messi. বার্সেলোনা ডিস্ট্রয় করতে হবে ভাই, সরো This is essential. বার্সেলোনা। His positioning was spot on. Taken back almost at once. আরে আমি বেশি পর দিয়েছি, যদিও বল ছিঁড়ে Well, গেছে। that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. হোয়াটসঅ্যাপ যে, আরে রাজ গেমার ভাই, কই থেকে আসলা হঠাৎ, কি অবস্থা? And they're quick to get it back. Mbappe. White. কেমনটা লাগে, আমি ডাবল টাচ দিয়েছি ভাই, বালুর মুভটা ভাই ওর কাছ থেকে কেমনি যে সরাই, হুদাই ভাই এটা দইব, দিলাম ডাবল টাচ, অ্যাক্ট করে স্কোচ মুভ, Belletti. বাস নাইস, Now it's Messi. লাভ ইউ ভাই। Chouameni. ঢুক, Mbappe. আরে আরফাত ভাই ধরে ফেললো। Now it's Messi. আরে আমি দুইটা গোল দিয়ে দিলাম, আর কি করবো, আমার পয়েন্ট যদি এবার কম দিছে ভাই। And they are cruising away. টিমমেট ইস, Messi শিমুল at ভাই his razor-sharp best. লাভ ইউ বলে, Our players টিমমেট seem to লাভ have ইউ। it because they just don't give up on anything. 1 goal 2 assist. This is a Brazilian Messi. Brings the first half to a close. Brazilian Messi দিয়া So no ওই যে যাক shortage ভাই, of thrills, no 480 shortage পয়েন্ট of দিছে আমারে। fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at সামি this ভাই, rate. শিমুল ভাই ডল পড়ছে, মানে শিমুল ভাই Significant শেষ, change in এই তো fortune. ভালো। আর It is 3-0 ভাই at বলছি half-time. গতকাল এক্সাম ছিল, Peter, আশা do I হয় really নাই, need to say আচ্ছা আজকে anything, or সময় can ভাই I লাইভে simply চলে আসলাম। refer you আরে to the scoreline? এবার ডেইলি লাইভে আসুন ভাই, Brazil সমস্যা নেই, are cruising in এবার at তো আর কোনো half-time, এক্সাম নাই, 3-0 ইয়ে ahead. ডেইলি লাইভে আসো।
কি রে ভাই আজান দিতেছেন না? 3টা বাজে আজান দিয়ে দেবে ভাই, আগে না 4:30 আজান দিত। কি রে 4:10-15 দিত। কি করতাস? আরে শিমুল ভাই তোমরা হারবা তো মিয়া, সাবটাইটেশন করে লাভ নাই। হি 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 কোনো মাত্র ইয়ে না। আরে ভাই এইচএসি দিতেছ ভাই রে ভাই, তুমি গেম খেলো কেন? গেম খেলবা না, স্ট্রিম অন করে পড়ালেখা করবা। আমার স্ট্রিমটা অন করবো আর পড়ালেখা করবা। আনন্দ দিতেছে নাকি কে বল? Here we go again then. Well seen. মানে কি লিখলাম He বুঝলাম read না that ভাই, really আমি well and দিলাম। stopped it. ও Back in possession and ready to go again. He's through here. ঢুকলো কেমনে? Oh, he's আল্লাহ, in! Haaland! আরে গোলকিপার তো করা। Great football, shot and save. Oh, no, that was a chance. What a বার্সেলোনা এবার chance. রেফারি কিনতে Barcelona ভুলে with গেছে। the corner. They're first. টাকা শর্ট। Brazil are looking to go forward now. Oh, that's well spotted. No, again, there's no way through. That was good pressing, forced the error to put an end to it Pass, before pass, things bhai. could get even Nice. more threatening. Oh, shooting chance! গোল আর একদম গোল কি ভাই, সেই তো গোল কি তুমি Results no longer in doubt. নেই, It's সব just কমপ্লিট about করে how many. ভাজা ভাজা করা আছে। এক্সাম হলে যে আর কোপ দি, যাই আর কোপ দি। Well, his আরে তারা movement তো is all ভালোই ভাই। based on fine আরে margins, and the সজীব, timing of his run then was আমি দিছি ideal. কেমন হলো? আর ভাই সেই ভাই কে ভাই, গোলকিপারটা তো জোস ছিল, বলার ভিতর ঢুকে দিল। শালার লিডার কেডা? Brazil are having a ball here. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Vinicius Junior takes control of it and he's on the move. Messi. একটা মনে স্কোরই Now করে it's ফেলে এবার, Messi. Big chance. দিছে একটা। Sticks it away. এই সমস্যা নেই, 4 টাকা আরো। He knows it's taken a big and very kind deflection, but Messi. he is claiming it nonetheless. নেক্সট ম্যাচে আবার নতুন করে রুম খুললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট ম্যাচে তো নতুন করে রুম খুলবো। সি না, একটা দিই ভাই, 4টা দিয়ে একটা না দিতে পারলে কষ্ট লাগতেছে আপনাদের জন্য, তো একটা দিতে দিলাম। Musiala coming on here. শিমুল ভাইয়ের জন্য একটু দিতে দিচ্ছি আর কি। Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. Barcelona grab a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. Oh, that is asking for trouble. Oh, he's burst and Messi! এই যে ভাই ব্রাজিলিয়ান মেসি, Three! He is flying! ব্রাজিলিয়ান A মেসি ভাই। vast presence, and there is no stopping him. এটা তুমি ঢুকবা ভাই, আমি তো কোড দেবো, ঢুকতে হবে ভাই। এখন ঢুকা তো তোমার উপর, তুমি কত তাড়াতাড়ি ঢুকো এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি টিমমেটের গায়ে বাড়ি খেতে নেইসি বলে ভাই। কি লাগা রাখছে 74 মিনিট, 74। আচ্ছা ভালো নাই। হ্যাঁ ঢুকো তুমি। আমি এপিতে সেম 2 অ্যাসিস্ট। আমি এই ম্যাচে 3 গোল দিছি মিয়া, সরো 3টা গোল আমি দিছি, 2টা তুমি দিছো মনে হয়, 3টা আমি দিছি দিকে। Brazil are at the peak of their powers. কি রে, own goal ই তো হয়ে যেত। Opponents a long way from that.
ভাই একটু মিনিটে তো আছে ভাই, নেক্সট ম্যাচ থাকতে চাই। তাড়াতাড়ি টাইপ করো, অলরেডি তুমি ইয়ে যে বসে থাকো, কোডের মধ্যে যে বসে থাকো, খালি তাড়াতাড়ি টাইপ করে ঢুকে যাবা। কি করলা? আরে মিয়া ম্যাচে হার জিত আছে, এটা রাগের কি আছে মিয়া? আর আমি তো সারাদিন হারতেই থাকি মিয়া, Oh, what তাও a তো climb! এরকম করি না, এরকম করার কিছু নেই। কুল Messi. কুল। Oh, good read. That was well played, well stopped. Vinicius Junior. Here's Haaland. Ah, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. নাইস। Musiala. ফিনিশ। And the আরে shot! কোথায়? Now, who's going to be first to this? Now it's Messi. Bellingham. Messi. They really do have to make something of this. Strong যেমন challenge. গোলকি বলে That দেখি could leave a mark. Can he put it away? নাইস। Keeper always had the measure of that. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Well, there's the clearance. লেটস গো ভাই, আইডি করে দিতেছি। And that's it. Brazil looking by any yardstick formidable, truly enjoyable to watch and clearly ভাই so যারা together. দেখতেছেন ভাই একটু That লাইক was করে a দিন ভাই, আর terrific চ্যানেলে day নিউ হয়ে for থাকলে them. ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন। Your ফাইনাল দিছি reflections গেলে। there, Jim. I think we just saw a team আমার পয়েন্ট winning কত? by playing to আর their লাভ ইউ strengths. ভাই, There was a পয়েন্ট clear দিয়ে বাড়ায় picture of ফেলাইছে what পুরা। they set out to do, কি রে, হাফ and the টাইমের পরে players কি আমি were খেলি নি determined to নাকি? deliver it, and they did. And with that, it's time for me to ষাট take Jim 9টা back in শট মারছি, and to 7টা wish নাকি you শট a অন টার্গেট very good দিচ্ছি। evening. নয়েস। কপি অ্যাওয়ার্ড। ওকে, গুড নাইট ভাই। কালকে কয়টা আসবেন ভাই? কালকে এই যে রাতে এরকমই 12টা 11:30। আর আমি কিসের রুম খুললাম? কোপের খুলতে গিয়া। এবার ঠিক আছে। ও ভাই, ভাই আপনার চান্স ডিল কয়টা হয়েছে? চান্স ডিল তো ভাই 9টা হয়েছে মনে হয়, 10টা হওয়ার কথা। একটা করিনি আর কি, ওটা করতে হবে। করিনি এভাবে দিতেছে কেন সবাই? হোম ভাই, আসেন আরাফাত ভাই, ক্রিপ্টো ভাই জয়েন হয়েছে, রাজ গেমার ভাই জয়েন হয়েছে। বা রাজ গেমার ভাই তো নতুন, বাকি সব তো আগেরই।
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. So it's down to business here. Well, he got rid because he was under pressure. Nakata. And he's picked out the run. Now it's Luis Suarez, Messi. Rafinha. And it's Conte. Nakata. He's gone for goal! Oh, just fizzes past the post. Nakata nearly produced a moment of magic. He knew the strike was pure. Well, Alessandro Nesta turns defence into an art form. If you like your defenders slick and quick, this is the man. Yeah, am I right in saying he started out as a fullback? Yeah, I think he may have begun his career as a fullback, but he became a বার্সা তো হারবই ভাই, বললামই তো। বার্সা কি আরে মানে অন্য একেবারে কারেক্ট টাইমে নিয়েছিলাম গোলকিপারে। কি রে ভাই, শিমুল ভাই, শিমুল ভাই কি করছিল এটা? শিমুল ভাইয়ের কি কিছু সমস্যা হয়েছে নাকি ডিভাইসে নাকি নেটে? আমরা ভালো করছি লল, কি করলাম আমরা আবার? আমি এটা কই পাস দিছি, বেঁচে গেছি। So it is still 0-0. Good spot, he's seen the run. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That looks a good ball through. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Vinicius Junior. Think through. Abiati deals with it effortlessly. Danger averted for now. Now it's Mbappe. Vinicius Junior. Neither of these two want to come off second best. Oh, played right into his path. Oh, that's such a good run. More of that, please. Kante too strong for his opponent there. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Mbappe, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution and get others into the match. Now it's Messi. Messi finds himself offside. বল মারলে হাফ টাইম, বল মারলে হাফ টাইম। এরা হাফ টাইম দিল না, এবার হাফ টাইম। Rodri, and we hit half time. Well, there it is, half time. Not a bad watch by any means, and the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate, and so we reach the break, and the game remains goalless. So your views on the first half? Well, I don't think we need the stats to be on the screen to tell us about
the pass completion rate, which has been obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of भाई poor पास decision देना भाई making and just a general sloppiness. So I'm sure the boss will be getting stuck into his players to improve and improve quickly. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. फाउल If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half কি রে brought no শিমুল ভাই করে goals. কি হ্যাঁ And the shot! এই শিমুল ভাই তুমি কি মজা নাও Boom! There we go, and it couldn't be much better. He was দেখ ভাই born শিমুল for ভাই the কি করছে glory. এরা He's just managed the apple on top of the tree. Terrible error. ভাই এটা সজীব না এটা শিমুল ভাই Barcelona নাম have দিছে fired সজীব themselves এটা in কি front. মানে কি ভাই আমি তো এটা ভাই শিমুল ভাই মজা নাও নাকি ভাই এটা ইচ্ছা করে গোল খাইছে It's worked a treat. That is গোল good পোস্টে যায় গোল analysis. কিরে বলে এরকম করে ওই দেখো And he's denied. ও দেখ শিমুল ভাই Mbappe দেখ মজা নাই tearing শিমুল after ভাই the ball here. ভাই দেখ কি করতেছ Mbappe! দেখ এই শিমুল ভাই তুমি ম্যাচটা নষ্ট করতেছো কেন ভাই ভাই ও দেখ ভাই Your ভাই impressions so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Roberto Carlos. ওই দেখ শিমুল ভাই মজা নিয়ে না তো ভাই কি করতেছে Oh, no, আল্লাহ what has happened here? Mbappe! Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rafinha. Nakata. Nakata going face-to-face with his great rival. Vinicius Junior. কি করছে ভাই And no, that is pretty much the end of that. ওই যে আবার ম্যাচটা নষ্ট হইতেছে আর কিছু না। আরে দেখ কি করে They've won a corner. ভাই হুদাই ভাই এরকম করতেছে Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's just playing it safe and simple. Well, they've got it again. And now they can spring out of defence. Now it's Mbappe! Really well taken goal. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. ম্যাচটা নষ্ট হইতেছে And that has added a whole new complexion to the game. Well, that goal just serves to give them the momentum, it's the psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Bergomi gets rid without sophistication. Bit of a communication breakdown there, it seems. শিমুল ভাই হুদাই মিয়া আমি কি খেলবো না মিয়া আর মিয়া তুমি আইসো তো শিমুল ভাই দাও কি করে আজের আমি হের দল বার্সা তো এই লিগে এরকম খেলা নষ্ট করতেছে Much to recommend it. Fabulous contest. বার্সা হারবো কে হের Still কথাই no লইলা clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. এই যে আবার শিমুল ভাই বল পায় খালি Territory right now. কেমনটা লাগে শিমুল ভাই দেখ করে কি আল্লাহ শিমুল ভাই ডিফেন্স কিচ্ছু না করে হুদাই ওই যে Well, both sides might have to settle for a draw here. ভাই শিমুল ভাই হুদাই এরকম করতেছে ভাই খেলা নষ্ট করতেছে Rodri makes the interception. Board shows there will be 3 extra minutes. ম্যাচ শেষ এই Is as far as এখানে it কেউ goes. আছে আমার সাথে So জিততে it does পারবে end all square. না ভাই কেউ নাই ভাই Perspiration both on show in equal measure. হুদাই Just শিমুল not ভাই এটা enough কামটা on ঠিক either করো নাই side তুমি to find a winner. ইওর টিমমেট Biaggi ঘুরতে claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. ভাই
Your reflections then, Jim. শিমুল Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it. করতাম ভাই শিমুল ভাই তুমি এটা কি করতেছিলাম ম্যাচে আমি কাহিনী বুঝলাম না তোমার এগুলোর মানে কি শিমুল ভাই এই ম্যাচে আরে আবার কোন জায়গায় ঢুকলাম কোড দাও হ্যাঁ এই যে দিলাম এই ম্যাচে ঢুকবে না শিমুল ভাই তুমি 3 ম্যাচ খেলছো পরপর সরি এই তুমি সরো শিমুল ভাই এখন সরো সবাই আগের প্লেয়ার সব আগের প্লেয়ার ভাই শিমুল ভাইয়ের জন্য খাবিলা এই তো দরকার এগেন ভাই ঢুকতে পারলাম না ভাই ঢুকতে পারবো না আমরা কি রে ভাই খেলবো তো আরে ভাই আমি একটা কথা বলতেছি ভাই এখন এই যে যারা পুরো নতুন মানে মাত্র ঢুকছো ওরা বাইর হও ভাই নতুনদের খেলাও এবার নতুন হ্যাঁ এবার নতুন আসো মিয়া ভাই এই নতুনগুলা ঢুকো ভাই এই ঢুকো আবার আরে কই দিতেস বারবার তোমরাই খেলবা নাকি ফার্স্ট ভাই তোমার আমি ইনভাইট দিতেছি তুমি তো অ্যাড আছো আমার সাথে এই রেজা ভাই ঢুকো এই দুইজন তো নতুন ঢুকো 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 ফার্স্ট ভাই সেটিক নিবেন লাস্ট প্রজেক্ট ঢুকছে ভাই নতুন প্লেয়ার তো ঢুকলো হ্যাঁ এবার নতুন ঢুকছে যাক নিবিড় ভাই ঢুকছে নিউ ঢুকছি ভাই আরে সাবাস গুড গুড শিমুল ভাই অপোনেন্টে শিমুল ভাই অপোনেন্টে যাও মিয়া আমগো তাহলে পারবে না ভাই শিমুল ভাই আগের ম্যাচে ভাই পুরা ম্যাচটা এই যার সাবাস শিমুল ভাই অপোনেন্টে এই শিমুল ভাই ওই দলে আবার 2-1 গোল খাওয়াই দাও শিমুল ভাই আর সামনে হয়ে পড়ছে আমি কই ভাই তুমি কই ম্যান ঢুকতে পারো নাই তো আমার কি দোষ আমি তো দিলাম 2 বার কোড ভাই 5টা কয়েন দিব শিমুল ভাই 5টা দিলে 500 কয়েন দিব কয়েন না আমরা উইন স্যান্ডি শিমুল না ভাই ডিডি শিমুল ও নো আমাকে স্কোয়াডটা তো করা দেখি তো তোমাকে স্কোয়াড দেখি আরে তোমাকে স্কোয়াড তো দুধ ভাত আরে তোমাকে স্কোয়াড তো দুধ ভাত আরে আমি সাজাতে পারি না গেম লেগে ভাই টেন্ডি করেছি ইচ্ছে করে গোল খান মেয়ে মজা নাও ডিডি শিমুল লেখো সবাই ডিডি শিমুল
আর ডিডি মানে জানো না? আরে ভাই Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on আমি board. নিষ্পাপ আরে সাবাস The সাবাস matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. Well, we're রেজাল্ট underway. And here's Bale, নিবিড় ভাই গোল Messi. আরে কিরে অফসাইড The বলে referee has his flag raised for offside. শিমুল ভাই অন গোল করো He's doing কয়েকটা well there. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That's a good ball played into space. মানে বল রিসিভ করছে নাকি ওগো পাস দিয়ে দিল Oh, that's well spotted. And he thumps it clear. Oh, he's been caught napping. Deftly away. And they're not going to make any further progress now. Schmeichel is there to clear. Costa Curta. Oh, super find. Well read, and the danger is averted. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. গোল আল্লাহ ভাই Messi! Oh, surely that deserved better. প্রপার তো ফিনিশ Messi করা উচিত ছিল deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Now he's off and running. And he's gone looking for safety. Oh, no joy this time. Neither side yet able to force a breakthrough here. নাইস Footballing with Arre usually bhai. identifies with running ঠিক room, আছে, and we've just দেখা seen a যাক। prime example. আউটসাইড Belletti. 30 minutes gone. Well timed, excellent interception. Out of play for a throw. Cannavaro. Batistuta. Luis Suarez. আরে অফসাইড And the whistle's gone, presumably তো for অফসাইড হয় এই offside. জায়গায় কপিতে Back in possession and ready to go again. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. And here's ভাই Suarez. পাস ভাই গোল আরে গোল আরে নাইস শিমুল ভাইকে হারাতে হবে Another moment of magic. Didi A Shimul real bhai. wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. আরে So we have our breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be
cautious for now. Suarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And they're quick to get it back. And it's Luis Suarez. Well read, nice interception. And he's there to belt it away. And the referee brings the first half to a close. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. At half-time, it is 1-0. Any strong opinions on the first half? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Leading 1-0 at the break. And the second half gets underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Belletti, time and again they are repelled. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Belletti. Owen. Ruben Diaz kept his eye on it, and he's there. Messi! That's unlucky, just wouldn't come down. Look, I'm sure he'll deny it, Peter, but the keeper didn't have that covered. Oh, nicely intercepted. And he's let fly. Oh, that was a half-decent effort. He's never the type to turn down a challenge, is he? Mbappe wins the duel this time. Now it's Mbappe. And now the breakaway. That's positional gold, the utilisation of space. Messi. That's a decent clearance. And he's there to retrieve it. Messi is flagged offside. Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Messi. আচ্ছা ভাই ঢুকেন ভাই তাড়াতাড়ি কোড দেওয়ার সাথে সাথে ভাই ঢুকেন Well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. আরে নাইস And he looked every bit the assured keeper there. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. অফসাইড না Now it's Batistuta. And the assistant referee rightly gives him offside. কি করতেছে রেডি দেন না কেন সবাই বোম বানাচ্ছে কি বানাইতেছে আসলে দেখি কিছুই তো করতেছে না ছয়জন রেডি দেয় এখন একজন রেডি দেয় না We have got changes here from both sides, in fact.
have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that's put paid to a promising move. Neymar! Oh, what? And the keeper couldn't hold it. আসলেই তো বোম বানিয়ে দিল। Oh, taken with style. There seemed no way back, but they are level. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. And that has added a whole new complexion to the game. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've अरे got राज to के get मारो a मार winner. अरे Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. পাঁচটা দিতাম এখনই দূর Well, কি রে both ভাই আমাদের sides ডিফেন্সের might অবস্থা have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Belletti. That's a corner kick. corner base I guess The message is simple: defend this with your lives. Cleared away. That'll be a throw. কয়বার আউট যায় ভাই নাইস আরে ভাই এবার টাইমস আপ যাক শিমুল ভাইদের একটা ড্রপ করতে দিলাম As it turns out, unable to be separated. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Listen, the more this game went on, দুই a তো draw বাংলাদেশ was always বাংলা likely বাংলা to be on the card, so হাসান ভাই করতে দিস চল এটা কে ভাই না একটু কেন ছিল নাম চেঞ্জ করে দিস ভাই রাহাত রেজা ভাই লস প্রজেক্ট সবাই তো আগের টিমেই ভাই নতুন কেউ কি আছেন যে জয়েন করতে পারেন নাই নতুন কেউ কি আছেন নাকি ভাই নিবিড় ভাই ভালো মনে হয় আমি আসো ভাই আমি দাও মায়া জয়েন হতে চাই বলে নাইট একজন মেয়ে দাও সবাই তো রাত হয়ে যাবে এই শিমুল ভাই তুমি ছাড় দাও একটা সিট তুমি একেবারে শুরু থেকে খেলতেছো শিমুল ভাই সে আপনার ডেডি শিমুল বলছিল ডিডি শিমুল ডিডি শিমুল ভাই পরের গোলটা সামি ভাই নাই তো নিয়ে গোল দিব ভাবছিলাম তো কি শুরু করছো তোমরা মিয়া একজন ডার্ক নাইট ভাই
ঢুকতেস ডার্ক নাইট ভাই ঢুকবো ভাই, একটা সিট ছাড়ো। সামি ভাই থাকুক, সামি ভাই মাত্র শুরু করছে, একটা ম্যাচ খেলছে, নিবিড় ভাই একটা ম্যাচ খেলছে, রাহাত রেজা ভাইও জাস্ট একটা খেলছে। ফার্স্ট করো, আরে ভাই একজন একটা সিট ছাড়ো, শিমুল ভাই একটা সিট ছাড়ো মিয়া, তুমি কত খেলবা, তুমি স্ট্রিম দেখো এখন, আপনি ছিলেন দেখি। আমি একটা খেলি, আমি জামুগা একটু পর খেলা, তুমি থেকে তুমি খেলো, আমিও দুইটা। আমি মাশরাফ ভাই, ও আচ্ছা এটা মাশরাফ ভাই, আচ্ছা শিমুল ভাই মজা না ভাই, তুমি একটু পরে আসো, মানে এই পরে আসো আর কি, একজন হয়েছে একজন, আরে শিমুল ভাই হয়েছে, আসান ভাই ডার্ক নাইট ভাই একটু ঢুকতে দাও। আরে ভাই এই যে এবার কে ঢুকছে ভাই, এবার কিছু করার নেই ভাই, কেউ যদি না ঢুকতে পারেন। ও ভাই কি খান? প্রোটিন খাই ভাই, প্রোটিন শেক ভাবির। নাকি ও আর 8 মিনিট দেবো কেন ভাই, আবার আসতেছে ছাবিতা হবে। এটা এটা এখন হলো আপনার কীভাবে জানি, ওয়েট দাঁড়ান, সীমা ভাবির, এটা হলো সীমা ভাবির। ওয়াও, নাইস প্রোটিন। ভাই বেশি মন বেশি সাউন্ড কমে ভাই। Yeah, oh yeah, oh yeah. আল্লাহ ভাই, অপোনেন্টের এটা কি স্কোয়াড খাইছে, এ আমগো তাহলে কে কে ভাই, আমগো তাহলে কে কে, গরুর আমগো তাহলে কেটা কেটা ভাই, আমি কি চেঞ্জ করতে পারবো না একবারও? আইসি আমগো দলে কে কে ভাই, আমি সামি ভাই মনে হইতেছে, আমি আর বিপক্ষে বিপক্ষে তো শিমুল ভাই, খেয়াল নাই আমার, ম্যাচ দেখলেই বুঝে যাবো। রেডি দাও মিয়া সবাই, কেউ রেডি দাও না কেন, ফাস্ট ফাস্ট রেডি। Oh shit, স্কোয়াডের লগে খেলি 7 আপ খাই যাও। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear ভাই evening. অপোনেন্ট The স্কোয়াড বেশি conditions contributing to a পাওয়ার হয়ে গেছে fantastic না? atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for the intro, মাদ্রিদ, Peter. আমরা I've মাদ্রিদ been জিতবে। soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to ও what lies in নিবিড় store. ভাই, আমি আর সামি ভাই আর নিবিড় ভাই। Well, the pre-match build-up has Wow. been fantastic. Wow, Now, wow. the game itself. ও আচ্ছা আমরা লাল। So that's got things underway.
সমস্যা নেই, আমরা And it's জিতবো। Cristiano Ronaldo. আরে that man. Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Lam cuts out the pass. And that was very necessary. মারলো কইরা। Terrible pass. And he's away. Rummenigge, they're urging it. He's got the shot away! He said, That was probably asking just too much. You can never be too safe with someone like কিন্তু him শিমুল around. ভাই রে They ভাই, got away with that. ভালো হইব না আর। Blake, Mike. Well timed, excellent interception. And he's gone looking for safety. Oh, that's a fine interception. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really কি রে ভাই, এটা তো কেমনে কেমনে ঢুকে যায়, ওভার পাওয়ার স্ক্রিপ্ট ভাই, Unable to মানে make it না happen for all বেশি his পাওয়ার good হয়ে গেছে। intentions. And here's Cruyff. He's had it taken off him. পাস নাইস। Batistuta. ঢুকো, আরে সাবাস সামি ভাই, মারো মারো, আল্লাহ সামি ভাই। It's a throw in. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And no, that is pretty much the end of that. এ সীমারে নাকি মাদবর ভাই ট্রয় মেরে দেখবো, Here's Nedved. তোমার সীমার নাম্বারটা দাও। What a save from Peter Schmeichel! And that should get the job done. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. সামি ভাই এর কোনো কথা, এটা তুমি শুট মারলে গোল লাগে তুমি। Costa Curta is offering some sort of an Good apology case, there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no প্লেয়াররা less. দেখে বেড়ে যায় ভাইরা, এটা নাকি ওভার স্কোয়াড পাওয়ার। Thuram showed plenty of zest in getting to the ball, but ভাই কাউন্টার couldn't quite sort it out. স্যার, নাইস পাস। আরে সাবাস বাঘের বাচ্চা, Oh dear, কই that's মারলো, it about that pass প্লেয়ার to ছিল Mena. না এদিকে। And he's managed to get rid. Nedved puts his foot on the gas. Beckenbauer. Oh, some tackle that. Well seen, saw that coming. Nice. That's great positioning. So good from him. আরে Ball's gone astray. They get a throw in. ওবি মোল্লা ভাই, বাইচা ছিলেন আপনি, এতদিন পর দেখতে পারলাম আপনারে। Cafu, aim forwards. Beckenbauer, Rummenigge. And we've reached half-time. কিছু বলে Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, এক shoot. certainly defensively, as both teams walk off ভাই unscathed. যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু স্ট্রিমটাতে ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই, আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই, আমরা ডেইলি লাইভ করি ভাই, একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন, লাইক করো সবাই। রেডি দাও না কেন ভাইয়া, তোমাদের এত দেরি লাগে কেন? That gets things going for the second half.
Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign things are about to change. We need a little more life in this. Oh, well played, well sorted out. Ruben Diaz. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Oh, he's burst Rummenigge! No, not quite. Rummenigge did so well to make use of the little space that was afforded to him. It wasn't easy, that. আরে না এমনি ভুল করে Not the best টাইপ হয়ে গেছে distribution from the keeper. Nicely weighted ball. And he's there to get it away. দিছিল এখনই And the pass is intercepted. And it's Messi. Oh, that's well spotted. No messing about, just Something I don't know bludgeoned is away. something. Cleared away. And we have our এটা very মানি না ভাই first তোমরা goal. ওভার পাওয়ার স্কোর নিয়ে খেলতেছ এক একটির যে হেড ভাই আমগো হেডই মারতে দেয় না He rises. ভাই It's গোল it's fallen loose again. He scored. First না class তো draw. এইসব স্কোর নিয়েও পারবা না তোমরা And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. That's just playing it safe and simple. Some resolute defending there. And it's hoisted clear. If they want to counter, they could do with more speed. Out of play for a throw. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Rummenigge. In he goes again. আরে And এই দেখো yes, it's there. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be না buoyed ভাই by the চলো fact পয়েন্ট that they দেখিনি managed to level things in a সময় hurry. পাইতেছি না ভাই Tails most definitely up now. দেখা হইব না না হয় আমি এতক্ষণ লিটারালি মনে করতেছি শিমুল ভাই অপোনেন্ট আরে না এক্সাম শেষ সময় পাইতেছি না একটার পর একটা প্যারা টাইম পাইতেছি না টিউশন ভাই প্যারা তো তাই তো বললাম Both sides then taking this chance to turn to their benches. Cafu, that's a lovely, neat pass. Cleared without hesitation.
Gently done. Xavi Alonso, too strong for his opponent there. Madrid needed that. They really needed it. Oh, he's been caught on it here. He's got away. He can get that clear. Oh, he's onto this. Pass. Now it's Cruyff. নাইস ভাই, এরা গোল Oh, now the finish. ভাই। রে ভাই কই মারছে, counter could be সমস্যা on নাই, here. ভাই লাগছিল না রে No, you just আল্লাহ। love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. In comes the corner. তাই তো বলি গোল কেন হয়তো তোমার। All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. বেশি গোল বলে Heads it! Went with his head, but couldn't steer it in. স্যান্ডি সীমা বলবো আমি। You can never be Shima. short of runners into space, Shima. as long as the space left behind is filled. Rummenigge, a true great in every sense of the word. পাস And he's managed to get free. পাসা It's Nepia. This does not গোল ভাই। বাইরে কি ছিল ভাই, আমি তো পথে করে উঠতে ভাই ভারে দিয়ে কি হইতেছিল এইগুলো, ফার্স্টে তো গোল উচিত ছিল। একটা মিনিট, আমি কি মন করছি নাকি স্ট্রেনে ভাই? When you surrender the football. And now he has two. So we have a breakthrough. লিড খালি ডিফেন্স Now, how করবো will things develop from here? That is good alertness. আমার গোলটা। And that's it. Yeah. That was close. Both sides জিতছে ভাই playing আজকে, their আমরা part কোয়ার্টার in a ফাইনালে great মজা না। game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Nepia taking in the accolades, having been নিবিড় named ভাই man তো of the ভালো match, খেলছেন, and deservedly so. শাবাশ নিবিড় ভাই, Thrilling, গুড বয়। nail-biting, perhaps frustrating until the very end. আমরা But we জিতে do গেলাম have a ভাই। winner. কি ব্যাপার, Well, I just think that কিপারে বের determination করলেন and যে persistence has paid off handsomely to কেন? squeeze the win out of the ভাই কে draw. বের করছে ভাই? আপনার Sometimes টিমেতে it comes না, down to আর রাহা দেবে relentless যারা। desire and the stubbornness কে to ভাই keep plugging কিপার away. ভাই করছে কে তোমাকে? And this has been great staying power. কিপারটা বাই না করলে ভাই ম্যাচটা ড্র হয়ে It যায়। is a very good night to you. ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক অ্যাসিস্ট করছেন আমাদের একটা গোল। আমি স্যান্ডি শিমুল ভাই, আল্লাহ। আরে ভাই আমার এখন 1v1 খেলতে ইচ্ছা করতেছে, এটা সত্যি কথা। কোপে অনেক খেলছি, 1v1 খেলি, বের না করলে গোলটা খাওয়া লাগতো না। ভাই কি অবস্থা, ভালো আছেন? আরে ওবে মোল্লা ভাই কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন নাকি ভাই? আমি তো আছি আর কি, কোনো রকম চলতেছে। সামি ভাই, আরে আমি আর সামি ভাই আর কি জানিছিলাম টিমে, আর নিবিড় ভাই। আরে না, লাস্ট একটা খেলি, ওয়ান মোর কোপি আবার না, জোজো কোপি দাও। আচ্ছা ভাই কোপি দিতেছি ভাই, জয়েন হন। শিমুল ভাই জয়েন হবে না, স্যান্ডি শিমুল ভাই জয়েন হবে না, বাকি সবাই জয়েন হন। আমি আসতেছি একটু টয়লেট থেকে।
কে কে ঢুকছে ভাই? উদয় ভাই, লস প্রজেক্ট, স্যালাইন ভাই, আচ্ছা স্যালাইন না, সরি কিন ভাই জানি। জোজো টিম আমি খেলবো নি ভাই, জোজো কি টেন ভাই? আপনি ঢুকলেন না কেন? এটা আমার একটা ওয়েবসাইটের নাম। ইনশাল্লাহ আবার খেলবো ভাই। লাইভে আসবেন কখন? ও আচ্ছা ভাই দাঁড়ান, আমি একটু টয়লেটে গেছিলাম ভাই। লাইভে কালকে আসবো 12টা 12:30টায় ভাই। কালকে 12টা 12:30টায় আসবো ভাই। সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ভাই, যারা নিউ। সাবস্ক্রাইব আর স্ট্রিমটাতে লাইক দিয়ে দেন মিয়া। লাইক দিতে তো কিপটামি করেন কেন ভাই? সবাই আমার খোলেন, সবাই আমার ডাকছে, নিউ খোলেন। আরে তুমি মিয়া লাইভ দেখবা মিয়া, তুমি ম্যাচে ঢুকবা কেন? অনেক খেলছো, ইচ্ছা মতো খেলছো আজকে। এজন তো দেখি নাম দিছে, গালি দিল, কিছু তো বলতাম না। আচ্ছা ঠিক, কালকে আসো নিয়ে। আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ ভাই, আইসেন ভাই কালকে। দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ ভাই। আরে ভাই ভাই, সেই খেলছো ভাই আগের ম্যাচে 1100 পয়েন্ট করছো একাই। সামি ভাই ওয়েবসাইট নাম লস প্রজেক্ট কি ভেবে রাখছেন ভাই? ভাই আমি বলি লস প্রজেক্ট, অনেকগুলা মেয়ের লাইন ছিল বুঝছেন ভাই। শিমুল ভাইয়ের এক্সলেও লাইন মারছিল, সীমা করেও কোনো পাত্তা পায়নি, এর জন্য লস প্রজেক্ট নাম রেখে দিছে। ওয়াট কী রে ভাই, স্টার্ট হলো না কেন ম্যাচ? এ ভাই আমারে বাইক করে দিছে ভাই। সবারই তো বাইক করে দিছে। জোজো টিম হারবে, আমি একটা ম্যাচও হারিনি। আমার টিম হারবে না, বিশ্বাস করি না আমি। একটা ম্যাচও হারিনি, হি হি হি। হারবো না। আছেন সেম। নিউ খোলান, আসবা না তুমি স্ট্রিম দেখাও মিয়া বৈশা বৈশা। তোমার ফোনে সমস্যা, খেলো না। তোমারে নিলে দেখবো আমারে অনগুল খাওয়াইতেছো। তুমি বললো কারে কি চেঞ্জ করবো? ওকে, আমার টিমে পড়ছেন নাকি? আমার টিমে তো হ্যাঁ রাজগেমার ভাই আর সামি ভাই। আরে সামি ভাই আবার এবারও জিততে ভাঙ্গ। আমাকে টিমটা মানে এবার আগের বারের থেকে বেটার পড়ছে। ওনার কথা না শুনে নিজে চেঞ্জ করেন না ভাই। শিমুল ভাইয়ের কথা শুনেন না ভাই। দিদা ভাই, এই দিদা আমার যে চালাইছে ভাই, আল্লাহ এই দিদারই রাখুন। হ্যাঁ আমি বার্সাকে লিগা ভাই, আমি তো রিয়েল সাপোর্টার। সমস্যা নাই। অপোনেন্ট দুই রেজিস্টার নামে রাখছে, কিছু না স্টার্ট দেন। স্টার্ট দেন ভাই। আমি কেমনি চেঞ্জ দেবো? ক্রিপ্টো ভাই ডিএমএফটা চেঞ্জ দেন ভাই। এই যে স্যান্ডে তুমি কি ভালো হবে না? এবার ঠিক আছে,
গুড গুড। রেডি দেন মিয়া। So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable. They fight here not just for the pride of their manor, but in the ultimate show of one-upmanship. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it is time to let them at it. Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. Well, as you can see, we've already started here. That is a great pick out. And he's in on goal. He's got away. Decent hit! Oh, the ball's come loose here. Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. And the pass is intercepted. Quality ball. Threads one in. Costa Curta cuts it out. Figo. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Julio Cesar can pick that up. Nicely weighted ball. He's picked his way through. Batistuta gets through on his own. Foden might just make this. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. And he's quick to snatch it back. Looking for the runner. And it's Figo. No, he's just misjudged that one. A reprieve, albeit perhaps momentary. Davids. He's going for goal! And he's taking no chances there. He's gone for goal! They want to be quick to recover this. Costa Curta. Figo. Here's Rodri. And they've got rid. Bergomi takes control of it and he's on the move. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's found a way through. Oh, important interception. That's really well cleared. Now that looks a decent ball. I think that's offside. Yes, it is. That has been cut short. Oh, no question, that's a foul. Koundé kept his eye on it, and the referee brings the first half to a close. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it, plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time.
Here we go again then. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Oh, it's great work in terms of both purpose and intensity. Can he finish? It's there! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Terrible error, duly punished. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. And that is as far as they're going to go. Nice try, but he wasn't buying it. And it's Cristiano Ronaldo. Koundé. And here's Batistuta. And he's gone backward here. He's tried one! Well, now it's a race for the ball. Can he stop it going out? And he's there to belt it away. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. He is through here! Well, the movement is slick, the speed is slippery, and De Bruyne! They've got a corner here. Beckham standing over it. Vigo getting this one clear. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. That's a lovely, neat pass. Oh, that's fabulous. Dealt with nicely by the defence. Ruben Dias did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's a sharp pass. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. It's a throw-in. Substitution on the field. Number 9, Ribery. Coming on the field is number 33. Ah, good steal. He just read it. Taking place. Ah, he's getting hounded, really hounded. Bergomi. No, again, there's no way through. Well, the margins are fine, but this is borderline bullying. Oh, the ball's run loose here. And now the hit. No, not quite. Substitution on the field. A couple of changes then in quick succession. Neymar coming on here as broadly expected. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. গেছে হওয়া ভাই বাপে গেছে ভাই মাদ্রিদের হবে না হওয়া আসলে ভাই হইব না ভাই হবে না ভাই আপনারা মাদ্রিদ নিছেন কেন ভাই বুঝতেছি না হবে না ভাই এর কি এতক্ষণ দম বন্ধ ছিল আরে ভাই सब भाई गोटे कंधे में उठ गया था
Bergomi gathers from the goal kick. And it's Figo. Oh, that's a key interception. Barcelona moments now away from seeing this one out. De Bruyne, it's a pretty loose pass. It's a quick ball upfield. That's ভাই beautifully অফসাইড weighted. দিল না Ruben Diaz calmly anticipates. 4 added minutes on the board. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. And that will be it. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Well, how will we look back on that? That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. ছিল সাকসেসফুল So পাস thank ভাই you very much, Jim, অর্জিত for joining me. That brings us to the end of our সিস্টার coverage. সাবি ভাইয়ের শট So আরে from- শাবাশ ভাই করা আচ্ছা ভাই ঘুমান ভাই ঘুমাইতে যান ভাই যারা যারা নিউ দেখতেছেন এখন ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই আবার কালকে লাইভ আসবো আজকে আর না ভাইকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিয়েছেন দাঁড়ান অ্যাকসেপ্ট করি যাই হোক আচ্ছা ভাই আল্লাহ হাফেজ ভাই এবার কালকে আইসেন ভাই কালকে 12টায় 11:30টায় আইসা পড়েন আল্লাহ হাফেজ জান মিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ যাইতেছি একটু দাঁড়াও খেদাই দিতেছ কেউ ভালোবাসে না কি বলছিলাম সেই দিচ্ছি আমরা কে জানি ভাই কইছিল আমরা হারবো ইম্পসিবল ভাই একটা কপি হারি নাই জোজো তোমারটা দাও কি দেব ভাই আমারটা আপনি নেবেন কেন ভাই ছি 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 আরে আমি দিতে পারবো না ভাই আমারটা এটা আমার ফিউচারের জন্য রেখে দিয়েছি রেকর্ড করে দিলাম নন স্টপ কপি উইন্স হি अरे भाई हमारे चैनल नाम हु भाई हमारे पेसर यूजर नेम ये क्या माल है बे बॉक्स टू बॉक्स बारसा बस बस है এটা কি ভালো আমি আই ছাবি ভাই কি খবর সরো আপনার তাই ভাই কি শুরু করছে না কুল আমি এত মাইন্ড কি খারাপ ভাই হুদাই মিয়া মানুষ হবে নাকি ভাই আপনি হঠাৎ কই থেকে এসে আইসা বললেন ভাই এতক্ষণ কপি খেললাম ছবি লাগলে এই তাল চোপ মিয়া কি শুরু করছে আর ওয়াইল্ড লেজেন্ড ওকে খেলা হলো খেলছি তো মনে হয় দাঁড়াও খেলছিলাম তো আরে কই ঢুকলাম এই যে এটা না এই যে এই দেখো জিতছি হি ওইগুলোও শেষ হ্যাঁ পরেরগুলো না দেখাই এটাই দেখে রাখো কোনো ব্যাপার না এগুলো আমার জন্য ইজি
লাস্টেরটা আমি 3 হয়েছে। 3 নাম্বারটা যেটা লেজেন্ড। এটা কি ছিল ভাই? এটা লেজেন্ড ছিল না? টপ প্লেয়ার? পরের 3টা না দেখাবে, পরের 3টা দেখে কি করবেন? সবসময় প্রথমটা নজর লাগবেন, বুঝছেন? তার ছবি দিবেন দেন। দেখো ভাই কি শুরু করছে। এই বন্ধ করো তোমরা, সেটা বল। দাঁড়ান দেখবেন কিছু আচ্ছা ভাই, আজকের স্ট্রিম এই পর্যন্তই ভাই। ঘুমান মিয়া, ঘুমান না কেন চুপ। কি শুরু করছে ভাই, আসলে বন্ধ করতে হবে স্ট্রিম। এই মেয়ে তোমরা তো বেদব কে ভাই? স্বামী ভাই বেদব। না ওইটা এইগুলো আমি কালকে স্ট্রিমে কমপ্লিট করবো নি জান। স্ট্রিমে আসলে তুমি কি শুরু হয়, কোপি, তারপরে ফ্রেন্ডলি, ডিভিশনও খেলতে দেয় না, ইও খেলতে দেয় না, আজব। আচ্ছা ভাই, আল্লাহ হাফেজ ভাই, কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। না না, ইস, আমি গুড বয়। গুড নাইট তোমারে বলে নাই, তোমার জন্য গুড মর্নিং। শুরু করছে ভাই। ভণ্ড। আচ্ছা ভাই, আল্লাহ হাফেজ ভাই, যাও ঘুমাও, কালকে স্ট্রিমে এসো। আমি আমার গুড নাইট।